Okay, dear participants, we're back again. We are sorry for being late, but we had to contact with China. It took some time for us because of the technical weaknesses. Now, as I said in my presentation, and we have a very qualified academician, Professor Hashim Zamir from Pakistan, but now he's continuing his academic researches in China, and then it's going to be a very interesting presentation for us because he's going to discuss what happened in China and then what kind of measures did they take and then how they could overcome the problems. Hashim, welcome. Yeah, thank you. Thank you, Okay. Professor Afar. First of all, I am thankful to the organizing committee and their senior professors and other academicians and all the other fellows, staff. I'm really thankful for your efforts and hard work that you really make it wonderful. Even in a bad period of time, it is very hard for everyone, I think, because in the beginning, when this problem is started in China in late December last year, we suffered the same in China. I remember that there was only one day we were allowed to go out from our school to buy some groceries and some other stuff. And we have to apply for the permission first, then we can move out. And there was some SOPs. So today, as Professor Afar told you about that, I am going to share with you some of the institutional and government measures of the Chinese government in response to COVID-19. Of course, when we talk about the institutional and government measures, so they can be classified into two. One are the policy measures related to the fiscal policy, monetary policy, and trade policies. And there are some other measures, the social measures, or you may say the political measures. The problem that I understand
for the rest of the world and why China is successful and why the rest of the world is still struggling to come up with a success story. The one thing is the Chinese government system that is completely controlled system and people obey and follow. And when the policy is developed, of course, in the policy, everyone, the representative of every state, representative of every city, big city, metropolitan city, they contribute. Once the decision is made, then everyone have to follow. But in the so-called the other Western world, there, of course, there is a way that the people have human rights and they have should rights, but sometimes as in the critical period, I think there should be some policy measures from the top. So today, as our the conference agenda is not about the social measures, about agenda is about economic measures. So basically, I am going to talk about how the China they take the institutional measures related to the economy to sustain their economic performance. Of course, it's hard hit to the economy, to the business community all over the world. So how China deal with this problem through the economic policies, how different institutions they work together to come up with this story. And at the end, of course, I will tell you the some of the stories that how they controlled. Those are very interesting. That how they are managing during the time when they were peak period for the COVID-19. Of course, I remember that in the mid of April, almost the situation was under control under the government of China. So till that day, till today, it is the safest place, and there is no more cases, no more spread in China. So let's first talk about the economy and their economic policies. Of course, it's open a way forward. It open a new discussion for the future of the research and economics and future of the policy. So first of all, when we track, we say that how they started, how they respond, economic position. Of course, it was a critical time for the business, of course, for the economy overall. So in the beginning, in the February, when it was a peak period for the COVID-19 in the China, and at that time the rest of the world were comparatively safe. And at that time, China was the cases was increasing in a sharp speed and very. I remember in one day there were 15,000, around more than 10,000 cases in one day. That was the highest number of cases in a day in China. At that day, everyone here decided that we should leave the China. It's no safe. There is a problem. It's going to happen. But of course, we survived, and the country's initiatives they sustain their economic performance. First of all, they make the decision regarding the reserve ratio to liquidate the currency or to make the funds available in the country so that the bottleneck that was coming to stop the business, to stop the economic activity. They reduced the reduction in the mandatory reserve ratio. They reduced the reserve ratio and free up to 550 million yuan. They have freed this money to circulate in the economy to make a better economic situation in the country, because at that time it was a very critical period and everything was closed and the people were thinking to lay off their employees. They were stopping almost the company's operations were stopped at that time. So the first initiative that the government and the central bank they decided to reduce the mandatory reserve ratio and free up to 550 billion yuan for the business activity. And they following this, they started
that they are going to reopen 75% of major construction cities. So sites, the places, the major places where the construction work was doing, because it provides employment, it is the way forward to reduce poverty and so on. So they decided to open up the construction sites. Work was And doing. they decided to encourage the resumption of the activities by the foreign companies. As you people know, that China is a manufacturing hub. If we say that it is the factory for the rest of the world, it will not be a wrong. So the major companies, if you talk about the brand from Apple, from Audi, Ferrari, all the biggest brands like Mercedes, BMW, every brand have their factory in China today. If we talk all the biggest brands, so these companies absorbed a large number of labor of Chinese people. So closing the foreign companies was a risky step. So the government has decided to encourage the resume the activities by the foreign companies by following some SOPs. They have decided that the local government and the representatives of the local government, they will continuously check, they will look upon the activities, they will see how they are operating, how the things are going on, and in this way they have started the operations of the foreign companies. The main thing they do, that was the support to the digitalization to the SMEs in the context of the crisis. They supported, they provide the funds, they provide the support, the policy support, the government support, and at all levels to digitalize the system to come up and to deal with the crisis. I remember that one of my friends, he was traveling to Pakistan from China. When he go from Nanjing to Beijing, it's about 2.5 hour flight. At that time, it was the time of the January. At that time, the situation was getting worse, but it was not so worse. So when they reach in Beijing, in 1 hour using the technology, they have find out that the which person he traveled from the critical area where the cases was increasing with a more critical situation. Today, even today, if there are some local cases in anywhere the China, so the government decide there, declare that area as a critical area, that high risk area, medium risk area, and low risk area. And on the routine basis, if some area is declared as a high risk area by the government, central government, all the institutions working under that government, they circulate the message to all the community, to all the people. And they use geofencing and other technologies to track that the which person was there, and they approach that person, they tackle that person, and the whole chain. I remember that the metro, the city service, on the one person who traveled in the metro line in a specific time, they tackled that. When they found that this person have a virus, they told everyone and they tracked all the record of the survey and tested all the people that if someone else have a problem, and they try to find the network and they test all of them. And recently in the another province, they have tested for 90 billion, about 10 billion, I think 10 billion people. They tested for them because there was some local increase of the cases. Now, in the few cases, they found that they are being locally transmitted. So they checked for 10 billion people if there is further transmission to stop that. So in the Chinese economy, the scaleization, they do the thing at a larger scale. If you ask them, we need something, maybe the 100,000 units, they can produce it maybe in 1 week.
they believe in scaleization, in the large-scale production. Why they are successful in the global world or why they are competitive due to large-scale production. In the economy, we say when you achieve the economy of scale, then the next step is your profitability and earning and the long-term profitability. So the Chinese believe not for the COVID, they used the technology, the digitalization. Wherever there was no digitalization, they encourage them, they support them to digitalize the system so that they can easily track the information if some new cases reported. And some tax related, of course, the economy and the measures related to taxation. The Chinese government adopted some of the measures for the budget, like they exempt value-added taxes and wide range of customer services like the medical services, catering, accommodation, public transport, delivery services, and some personal services for unlimited period. And CIT and VAT incentive for companies producing medical supplies used in relation with the COVID-19. They incentivize to the companies to produce more because you know that China is the biggest population to make the things available for them. The large scale production was necessary and the government encouraged different companies to produce these medical supplies and other things. And the longer tax carry forward, the companies who are facing a loss, their tax loss was carried forward. Instead of 5 years, they give them 8 years to the severely affected companies. These are some tax related measures for the companies. And they also take some of the measures related to the personal taxes. The people who was working in the epidemic prevention staff, like the medical people and other people, they have give them some incentive, the subsidy in the taxation. And the medicines, medical supplies, the protective equipment, and other benefits in kind, the excluding cash, provided by employers to their employees for prevention of the COVID-19. And in this case, the fiscal policy, the Ministry of Finance is allowing local government to retain 5% more tax revenue from March to June, which is estimated to increase total revenue by 110 billion, that is equivalent to the 16 billion US dollars. And local governments have also issued RMB 1.2 trillion in bonds, more than 66% of their allocated quota for the year. And of course, the biggest challenge of the epidemic of this situation was the layoff of the employees, the labor. So for the labor to engage the labor and to make the opportunities for the people, because if people become unemployed, it will result the more poverty. And if the recent success of China against the poverty will go into waste. So they decided the finance ministry cut social insurance payments by RMB 1 trillion to incentivize companies to retain their employees. They give the incentive to the companies so that they can retain their employees instead of laying off. In the late January, they announced that workers' compensation would be subsidized for medical workers, and local finance department wrote out daily stipend for them. And regarding trade restrictions in China, major cities like Beijing, Shanghai, and Guangdong, companies that are found to be in temporary difficulties owing to the coronavirus outbreak and do not lay off employees or minimize the layoff can get a refund of unemployment insurance premium. That was another incentive. And in Guangdong province, China manufacturing heartland, over 6.08 million migrant workers had returned to work. They facilitated them special trains, special buses, and special routes to facilitate them so that migrant workers can come back to work.
and which represent a third of overall migrant worker population in the province. And there was some economic stimulus measures like the loan, moratorium, and debt repayments. The country launched 1.2 trillion yuan of public market reverse repurchase operation. They maintained the liquidity of the banking system in a special period of epidemic, meet the reasonable financing needs of the market. Of course, the financing needs of the market was the biggest challenge. So in this way, they have tried tackle this issue and reduce reverse repurchase rate by 10 basis point and provide targeted low-cost special loan fund. And issuing the first batch of special reloans. The government has extended the support them to provide preferential loans to the enterprises under the list management system, which are the key protection enterprises for epidemic prevention and control for enterprises that enjoy special reloan support from the PBOC. The Ministry of Finance will provide fiscal interest discount support. And the next, they carry out medium-term lending facility (MLF) of RMB 200 billion and 7 days reverse repos of RMB 100 billion. And the interest rate of this is about 10 basis points lower than the previous one in order to hedge the impact of factors such as the maturity, reverse repos, and the maintain reasonable and sufficient liquidity of the banking system. And in order to reduce the impact of epidemic on enterprises, especially the SMEs, in all provinces except Hubei province from February to June, small and medium enterprises can be exempted from endowment insurance, unemployment insurance, and industrial injury insurance. And from February to April, large enterprises can be reduced by half. And Hubei province can be exempted from February to June because this Hubei province was the main point, or the, you may say, the hotspot of this coronavirus at the time when it was emerging in the China. So during this period, no overdue treatment will be made for the provident fund loans that the employees fail to repay normally due to impact of the epidemic. And they decided to cut the required reserve ratio, each injecting RMB 550 billion and RMB 400 billion liquidity respectively into the market. In addition, the central bank cut the MLF rate by 20 basic points, suggesting a forthcoming cut on LPR rate that will be released on that time. And of course, related to the custom, because the import and export at that point, they have export of medical supplies. If they are donations or if they are for the people, they have uh, facilitated them. Then the custom clearance make them easy at a first priority and without holding them. And the duty relief, if a company is dealing in the medical equipment or in the area, so first it was decided that they will follow some measures that if the government or the government organization that identify them, they make a system for them and they give relief on the export of that product to because at that time in the March and in the early April, they have handled the situation. At that time, the 3-month loss, they were trying to cover up that loss. So that's why they were giving these benefits so to boost the performance of enterprises and to sustain the economic performance. So that was some of the economic and institutional measures taken by the Chinese government to handle or to deal with the economic situation during the COVID-19. Now let me tell you that how they deal with the people, because that was the main problem. To deal with the people, first they use a technology. If they found that one person is infected, they tracked its route,
where he go, to whom it meet, where he live, and all the route. And they have built up a map, and that map shows that how many people of the infected are living in which area. For example, they found one person in specific area, so they marked that area as a red line and indicated that there is a one person infected with coronavirus in that home, that specific address. So the people living nearby or go there, they become conscious. So the government tell the people, share the information with the people, and people was careful. The people was following the information, not only following, they were obeying the information. And in those areas where the people don't obey the information, the government, so government decided that every corner of the street there was some people from the police department. They hold drone cameras and they move all the day above the streets. If they found someone without wearing a mask or without following the SOPs, they announced that if you do not follow, go back home. If you come out with this kind of situation, we will arrest you. So they use both ways, the technology and the enforcement. Through these two, and of course, the cooperation of the people, that is the most important thing. And in China, the people are more cooperative to the government because they believe that the initiatives of the government are for us. If the government is asking something to do, it is for our safety. That's why people follow them. They follow those measures. And the other thing that from one house, there was only one person was allowed to go out. I am telling about that period of epidemic period. One person in a week he can go out from the family to buy some groceries, and other people have to remain in the room or in the house. And all the colonies, all the societies, or all the living areas was controlled. And of course, over here they have a management system for all the societies, of course, in all over the world. So they use those people to check if someone is coming from outside and if someone is living. And even today we have a code. Let me show you, if I can show you over here, the color of the code, that when we are entering into the school or we are entering in some of the specific location. So we show this code, that the code color is green, which means that our data is maintained by the government or maintained by the institution, and they know that we have not go to the any area which is influenced or affected by the virus. So in this way, if you can see that this is my code on my mobile phone, I can show this green code. This is you may say the guarantee that I have not been go anywhere which is affected or which is high risk or which is low risk area. As the mobile phone are detected in an area where is low risk, medium risk, or high risk, the color of the code it change accordingly. So they use at a broader level technology. So from the lessons what we learned from the Chinese system, we learned three things. One are the policy measures should be taken by the government and followed by the people. The second is the use of technology at a broader level, at a higher level. And the third thing is the people cooperation. That is very important because government measures are for the people. If people do not cooperate, then the situation will become worse and worse. Even today, if someone is coming from abroad, even from low risk area, they have to stay 14 days in quarantine period if he is coming to China. And then he can leave that airport or that specific area. But I was seeing the news that the people going to the Europe, going to the other countries, there are no such measures. So that's the problem which is increasing or which is creating the situation worse and worse day by day. So that's my knowledge. That was my point. That was
my understanding about the situation. I hope you guys understand that what's going on in China and how China has covered the situation, how they deal with the situation economically and socially, and how people cooperated with it. So I hope that this will help to the community to spread this information to the people around them, so that the people cooperation, and we can only fight with it with cooperation, with moving forward together. So thank you very much for listening, and thank you very much for participation. And once again, I'm thankful to the organizers of the conference, and a special thanks to my dear sister Aifa and their hard work and her team. Thank you very much. Okay, we thank you, my dear brother Hashim. It was such a remarkable presentation, and it's going to be a great inspiration to governors and makers. And Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
Okay, dear participants, thank you very much. And then the first keynote speaker presented his presentation, and it was such a remarkable one. It was about what kind of protections or measures were taking in China, and we all noted what kind of things they did, because as I said, China was a successful country to deal with the process. Now, from China, we're going to Azerbaijan. Our brother, our sisters are all from there, and hopefully you're all fine in Azerbaijan, Dr. Vesile. Thank you, dear Ayfer Hocam, and I'd like to greet all of, and with your permission, I will continue in Turkish language. Bir daha tekrar teşekkürlerimi bildirirəm. Değerli katılımcılar, başta Ayfer Hocam ve Seyfettin Hocam olmakla bu güzel konferansı organize ettiğiniz için herkese kendi şükranlarımı sunuyorum. Sizlere en içten duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Karabağ'ın azadlığı uğrunda can veren aziz şehitlerimizi bir kez daha hürmetle yad ediyorum ve konuşmama devam ediyorum. Bildiğiniz gibi ben bugün Azerbaycan'da COVID-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme yapacağım ve konferansın yani günün sonuna doğru gittiğini, bazı ülkelerde farklı zaman olduğunu düşünerek biraz yorumlamaya çalışacağım sizlere. İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ve tabii felaketler çok ciddi can kayıplarına yol açmıştır ve dünyada ağır sonuçları olan salgınlar aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. Özellikle pandemi sürecinde şahit olduğumuz gelişmeleri Azerbaycan perspektifinden değerlendirmeye çalışacağım. İlk önce yeni küresel gerçeklik şöyle ki dikkat edilecek önemli hususlardan biri COVID-19'un sağlık krizine paralel olarak küresel ekonominin durmasına neden olduğunu herkes şahidiyiz. Belki tarihte ilk defa herhangi bir sağlık olayı daha ekonomik bir fenomen haline gelmiştir. COVID-19 koronavirüsü 1929 dünya ekonomi bunalımından sonra görülen en büyük talep ve arz şoklarını da getirmiştir. Kısa bir süre zarfında dünyanın ve tarihin akışını önemli ölçüde değiştiren ve kısa ve orta vadede olayların seyriyle ilgili belirsizlik yaratan COVID-19 salgını bir nevi ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik ve altyapı potansiyelini test etmektedir. Küresel çapta görülen salgın ülkelerin krizle mücadelede stratejideki önemli değişikliklerine karakterize edilir ve bu tür belə deyək də krizlərə, işte petrol krizi demək olar, ekonomik kriz ve diğerlerine yol açmaktadır. Pandemi şimdiye kadar risk yönetimi kavramı ile ilişkili teorileri de bir növ yani darbe vurmuştur. En azından risk değerlendirmesi ve ekonomik tahminler konusunda uzmanlaşmış saygın kredi değerlendirme kuruluşları tarafından öngörülmeyen yeni yaklaşımlar ve yeni bir gerçeklik ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan küreselleşen dünya çok hızlı bir şekilde ulusal sınırlar içinde eşi görülmemiş bir tecride maruz kalmıştır. Pandemi sürecinde Azerbaycan'da uygulanan kamu yönetimine ilişkin politikalarla ilgili size bazı bilgileri aktarmak istiyorum. 28 Şubat'ta Azerbaycan'da ilk olumlu COVID-19 vakası doğrulandı. İran'dan bu Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandı. Devlet olarak Azerbaycan salgının yayılmasının önleme için çeşitli adımlar attı. Farklı projeler ortaya kondu ve ben ilerleyen dakikalarda bununla ilgili de size bilgiler vereceğim. COVID-19 salgınının Azerbaycan'da yayılımını önleme için ülke yönetimi tarafından alınan sistematik strateji önlemleri ve kararların merkezinde Azerbaycan vatandaşlarının güvenliği, sağlığı, refahının yükseltilmesi ve bu sarıdan görülen işler özellikle bildirmek istiyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatının üzerine 29 Ocak 2020 tarihinde Bakanlar Kurulu'na bağlı operasyonel karargah kurulmuştur. Ve bu karargah 24 saat
çalışarak, yəni devamlı olarak çalışır. Tüm devlet kuruluşlarının faaliyetlerine rəhbərlik etməyə, yönetmeye, yani bu alanda yönetmeye, pandemi salgını ile ilgili tüm işleri takip, aynı zamanda koordine etmeye belə deyək, yetkilidir. Və sağlık alanındaki çalışmadan koordine ve organize etmek amacıyla Tabip adlı bir tıbbi kuruluş oluşturuldu. İşte Tabibin açılışı Tıbbi Arazi Birimlerinin İdareçiler Birliği denilir. Kısaltılmış adı ise Tabip'tir. Pandemiyle mücadele yönünde en etkili politik koordinasyon ve kriz iletişiminin etkili bir şekilde uygulanması, kamu yönetimine çeviklik, kararlılık ve öngörünün bir göstergesi olarak değerlendirilmesi için çeşitli söylediğim gibi yukarıda da az önce projeler uygulanmaktadır. Hassas dönemde sosyal iletişim, devlet tarafından alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme desteğini sağlamak amacıyla devlet tarafından koronavirus.az denilen bir web site oluşturulmuştur ve bu durum Dünya Sağlık Örgütü raporlarında büyük övgü almıştır ve bugün de bu web site tarafından da vatandaşlar için ilgili olan soruları verebilirler. Yani sıcak hat denilen bir orada telefon numaraları var, direkt arayabilirler ve cevaplar geri alabilirler. Tüm bunlara ek olarak Azerbaycan pandemiye karşı uluslararası düzeyde mücadele amaçlı faaliyetlerde de öne çıkıyor. Azerbaycan COVID-19 salgını ile mücadelede ilk günlerden beri Dünya Sağlık Örgütü ile karşılıklı işbirliği koşulları çerçevesinde çalışmaktadır. Bu kadar hassas bir zamanda video konferans aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şahsi inisiyativiyle Türk Konseyi'nin olağanüstü bir zirvesi yapıldı ve bu görüşte pandemiyle mücadelede küresel işbirliğinin önemi vurgulandı. Sağlık alanında da atılan adımlar günümüzde önem ve değer arz etmektedir. Büyük bir ulusal projenin ve devlet programlarının bir parçası olan sosyal sağlık reformları, başkent Bakı dahil ülkenin tüm bölgelerini kapsamaktadır. Sağlık sisteminin altyapısı ve lojistikini güçlendirmek ve sürdürülebilir reformlar uluslararası sıralama ve endekslerde onaylanmıştır. İşte geçtiğimiz 16 yıl boyunca Azerbaycan'da 750'den fazla sağlık merkezi inşa edildi ve 5 milyondan fazla insan devletin sağladığı harcamalarla tıbbi muayenelerden geçti. Azerbaycan'ın sağlık altyapısını güçlendirme amacıyla kısa sürede önemli işler yapılmıştır. Mart ayında ülkenin 3 şehrinde 500 yataklı 3 yeni hastanenin yanı sıra 575 yataklı yeni bir klinik hastanede koronavirüs hastalarının tedavi etmektedir. Ve koronavirüs hastaları 20'den fazla devlet hastanesinde bugün için tedavi edilir ve bu hastanelerin sayı daha da artmaktadır. Modern modüler hastanelerin yanının başında bizim ilçelerde, vilayetlerde bazı hastaneler var ki tam olarak korona hastaları için kapatılmış bir durumdadır. Aynı zamanda hastalık ile mücadelede doktor, sağlık ve sağlık çalışanlarının hizmetleri büyük beğeni topladı ve maaşları 3, 4, 5 kat artırıldı. 5'i yeni kurulan epidemiolojik durumu izlemek için 18 laboratuvar bulunmaktadır. Yaklaşık 60 bin kişi bu laboratuvarlarda test edilmiştir. Ve bu süreç devamlı şekilde bugün içinde ülkemizde devam etmektedir. Her 1 milyon kişi başına düşen test sayısı 5200'den demək olar ki fazladır. Azerbaycan yapılan test sayı bakımından dünyada 30. Her 1 milyon kişi başına yapılan test sayısı bakımından ise 40. sırada yer almaktadır. Arkadaşlar pandemi sürecinde Azerbaycan'da uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla ilişkin bazı detayları size aktarmak istiyorum. Koronavirüs ile mücadele etmek, ekonomiyi canlı tutmak ve güvenilir sosyal koruma sağlamak için ülke tarihimizde en büyük sosyoekonomik destek programı uygulanmaktadır. Büyük ölçekli ekonomik teşvik programlarından yararlanan kesimler şunlardır.
pandemiden etkilenen ekonomik faaliyet alanları ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiler ve tüzel kişilik kurumlarından girişimcilik faaliyeti, girişimcilik faaliyeti gösteren bireylere destek sağlamak. Pandemiden etkilenen ekonomik faaliyetlerde çalışan, sosyal durumunu koruma ve devlet desteği. Yoksulların sosyal korumasının gücləndirilməsi. Bankacılık sektörü, manatın döviz kuru ve tüketici fiyatları istikrar desteği ve bu kimi birkaç faaliyetleri de gösterebiliriz. Aynı zamanda bu görülen işlerle bağlı, yani görülen işlere yönelik sürekli olarak devlet ve medya bir iletişim halindedirler ve bu işbirliği sayesinde özellikle ben burada televizyon ve sosyal medya üzerinden yapılan bizim yayınları da dikkatinize çekmek istiyorum ki burada da genelde sürekli şekilde bu konularda ahali bilgilendirilir ve gereken malumatlar aktarılır. Mart ayının başında hastalıkla mücadele kapsamında önce 10 milyon, yaklaşık 5 milyon 883 Amerika doları yani civarında denk gelir. Manat daha sonra Cumhurbaşkanı Rezerv Fondu'ndan buna ek olarak 20 milyon, neredeyse 1 milyon 764 bin dolar edir. Bu da manat vesayet ayrılmıştır. Salgından etkilenen alanlar tespit edilmiş ve 4 ana sektör 26 faaliyet alanı destek programları hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Genel olarak devletin destek programlarının finansmanı 2,5 milyar manat olduğunu belirtmek önemlidir. Bu bağımsız devletin topluluğu ve bölgede devletin sunduğu en büyük bir destek paketi sayılmaktadır. Aynı zamanda devletin uyguladığı sosyal ve ekonomik programları 1 milyon 900 bin vatandaşı kapsıyor. Ve genelde bazen bu 1 milyon 900 bin üzerinde de oluyor bu rakamlar ama net olarak böyle söyleyebiliriz. Girişimcilik alanında çalışan 300 bin işçi için 215 milyon, yaklaşık 126 milyon 470 bin dolar, manat yani aynı zamanda destek paketi oluşturuldu. Yani 215 milyon manat. Bu proje kapsamında işsiz ve günlük yevmiyle çalışan vatandaşlara 190 manat yardım yapılmıştır. Bu da yaklaşık 112 dolar etmektedir. Elektrikle ilgili limitler Nisan ve Mayıs aylarında uygulanacak ve devlet bütçesinden bu alana 10 milyon manat tahsis edilmiştir. Yaklaşık 5 milyon 883 bin ABD doları. Yani ayrıca yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahipleri vatandaşlara da devlet tarafından çok ciddi bir şekilde destek, yardım sağlanıldı. Sadece başkent Bakı'da değil, aynı zamanda belirtmek istiyorum, bölgelerde yaşayan vatandaşlar, özellikle de pandeminin daha geniş vüsat aldığı, yayıldığı bölgelerimizde, köylerde, ilçelerde yaşayan vatandaşlara yiyecek, günlük ihtiyaçlar falan bunların hepsi karşılanmıştır. Buna ilave olarak farklı sektörlerde vergi ertelemeleri, çeşitli vergi avantajlarının sağlanması, neredeyse olumsuz etkinliklerin azaltılmasına, özellikle büyük vergi sorunlarının yani azaltılmasına neden olmuştur. Ve nakliye lojistik sistemi, havacılık endüstrisi için verilen destekler de mevcut altyapının ve başarıların korunmasına hizmet etmekte. Kamu hizmeti maliyetinde yapılan indirimler ekonomik teşvik programının sosyal yönünü göstermektedir ve bu ekonomik teşvik programı bugünkü de sürdürülebilir bir yani süreçtedir, devam etmektedir. Ayrıca ekonomik teşvik programının 1 milyar AZ'den 2,5 milyar AZ'ine kadar artırılması, yani sonucunda yürütülen programın sadece kriz önleyici tedbirleri değil, ekonomik genişleme, kredi genişlemesi ve toplam talebi canlandırmaya da ihtiva ettiği kabul edilebilir.
Haydar Əliyev Vakfı Azərbaycanın tüm bölgelerinde ve şehirlerinde birlikte güclüyüz sloganıyla destek projesi başlatmıştır. Ve Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanının eşi aynı zamanda Haydar Aliyev Fonu'nun rəhbəri bizim Vice President Mehriban Aliyevanın da yıllık maaşı sona bağışlanmıştır ki bu da büyük bir beğenilik kazanmıştır ve aynı zamanda büyük bir kampanyanın başlanmasına ve bu kampanyaya genelde destek olmuştur. 125 milyon manattan fazla para bu kampanya çerçevesinde toplanılmıştır ve Covid hastaları için harcanmıştır. Geride kalan sürecin özetine gelirsek, Covid-19 Azerbaycan'ın devletinin her zaman halkıyla birlikte olduğunu, halkın devletin her zaman desteklediğini bir kez daha kanıtladı. Arkadaşlar ben konuşmamın sonunda özellikle Azerbaycan için hassas olan bir konuyla da ilgili konuşmak istiyorum. Özellikle de herkese malum olduğu gibi Azerbaycan bir 44 gün devam eden bir vatan muharebesini bitirmişti. Vatan muharebesinden zaferle çıkmıştı. Ve maalesef bölgenin, Kafkaz bölgesinde, dünyanın her tarafında olduğu gibi Kafkaz bölgesinde de Covid probleminin baş alıp gittiği bir sürede Ermənistan tarafından savaş hakkında ateşkes bozulmuştur ve bizim torpaqlara işgal politikası devam etmiştir. Devlet olarak hem cephede savaşılmıştır, aynı zamanda ağır bir pandemi sürecini yaşadığımız için arka cephede de paralel olarak pandemiyle ilişkin yani faaliyetler devam etmektedir. Ben umut ediyorum ki ve nasıl ki biz cephe hakkında zafer kazandık düşman üzerinde, pandemi de bir insanlık için yönelmiş bir düşman gibi kabul edebiliriz bunu ve biz bu hastalığa galip geleceğiz ve üzerinde zafer çalacağız. Ben herkese sabrından dolayı teşekkürlerimi bildiririm. Özellikle sonunda bir daha benim Sistar söyledi. Gerçekten de bacım, kardeşim, benim değerli hocam, Ayfer hocam size, Seyfettin hocama böyle değerli bir organize yaptığınız için size çok teşekkürlerimi sunuyorum ve başarılar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Sevgili Vesile Hocam, güzel sunumunuz için biz teşekkür ediyoruz. Azerbaycan bizim canımız, kardeşimiz. Sizler de bizim kardeşimizsiniz. Son dönemde yaşanan bütün gelişmeleri büyük bir muhabbetle ve gururla devamla takip ediyoruz. İnşallah bundan sonraki kongremizde yüz yüze beraberce olmak, birbirimize sarılabilmek dileklerimizle. Türkiye'den Azerbaycan'a çok çok sevgiler, saygılar, muhabbetler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili hocam. Sevgiler. Sağ olun. Sağ olun hocam. Hoşçakalın. Teşekkürler.
Okay, great. Collaboration of research. Ladies and gentlemen, dear colleagues, warm welcome from the Central Europe, where we are also suffering the pandemic, and the only way how to deal with this is the worldwide collaboration. And the collaboration can be in different fields. It can be collaboration in medical science, in management, in businesses, but also collaboration of researchers and scientists. And the title of our contribution is called Lessons Learned from COVID-19 Pandemic, Creative Destruction. You might say, why creative destruction? We would like, together with my co-author, young lady Dr. Ivan Fan, answered those questions. But first allow me to introduce our research group, which is called Sustainable Process Integration Laboratory. It's settled in the city of Brno, the Czech Republic, which is about 100 kilometers north of Vienna, 200 kilometers from Prague, 300 kilometers from Budapest, real center of Europe. And the group is funded by the European Union grant via the Czech Ministry of Science and Research. As you can see, the group has got different members, different nationalities, different religions, but we all stick very much together and work together, especially in this not very easy period with the COVID pandemics. This small group is going to publish in this year 100 papers in journals with impact factor. And some of them are already branded by Web of Science and Publons as highly cited papers. But it wouldn't be possible without our collaborators. And our collaborators are many. I am able to show on one slide just a few of them who are contributing the most. And the collaboration is a real joint work, not only visiting and having good time together, but running research projects, creating research papers, and exchanging ideas. So you are most welcome to join us. We consider research something as a genetics. The more distance our parents, the better quality of offsprings. And with research, it's something similar. But when we are talking about offsprings, I've got one what was originally baby, but nowadays it's not baby. Now it's a beautiful young lady, 27 years old, and it's called Journal of Cleaner Production. This journal is one of top 10 journals Elsevier has been publishing by number of submitted papers. This year we already received 30,000 papers, 30,000 manuscripts. It's not a typo. And to deal with this huge amount, we've got 3 co-editors in chief, 7 executive editors, and more than 30 associated editors. But even so, when we are so big, we are still maintaining a very reasonable impact factor, very reasonable site score, and the problematic side for authors is we are only able to publish cream of the cream.
top 15% of papers. The other had to be rejected. But because many of them being very good papers, we decided with the publisher from Elsevier to create 4 daughters, offspring journals. And I am very happy to be editor-in-chief of one of them. And this is a real baby. It was born in August 2020. And this month it will be published, the first volume. It's called Cleaner Engineering and Technology. And it's open access, golden open access. But Elsevier, for the beginning, waived the charges. So if you want to publish, hurry up, because this beginning discount, absolute discount on charges, will not stay for. But let's move to the topic of our contribution. Pandemic strike many different fields of our life. This is showing PPE destruction, personal protective equipment, distribution, sorry. And there are masks, there are suits, there are gloves, there are aprons, it's protective eyewear, footwear, wipes, and now even testing kits, and it will come also with vaccination equipment. And you can see market share even in 2018, before the pandemic, was huge. Revenue in millions of US dollars. So what happened now? With the pandemic, it created very complicated supply chains. And for example, for surgical masks, in the middle is People's Republic of China. Well, it's a huge country, a huge economy, where virus struck first, and they developed the production first. But there are many other countries, and you can see that supply chains are quite complicated and demanding. And what it means, all supply chain requires a lot of resources, a lot of energy, and creating a lot of emissions. What are the bottlenecks? Raw materials, manufacturing, distribution, logistics, and finally, end using. And from distribution, it usually goes to wholesale, retail. And again, it has to be built very fast, because WHO, World Health Organization, is monitoring, and last month we really required, as the mankind, enormous amount of those equipments, in millions and millions. However, the contribution is about new opportunities and emerging development. And we tried at least to show some of them. You can read them, because I haven't got the time to go one by one. But at least some, massive home office, e-shopping, e-socializing, e-learning, e-teaching, but very intensifying data transmission with 5G, and it pushed even starting 6G. Urban sanitary reforms, health monitoring, preference to shortening and commuting, to make something which is called 15-minute cities, to create micro-rayon, micro-communities, where you don't need to travel from one side of a megacity to another, and other. So, last but definitely not at least is Internet of Things and Industrial Internet of Things. And IoT, Internet of Things, has got more and more impact on our life, and it has been very much boosted by
pandemics, because we need many more communications. And what it means, the new fields which we have to deal with. Of course, energy and related emissions. Without energy, this is the blood of nowadays global society. But new topics arise as security and privacy. So look, for example, on CO2 footprints for various human activities compared to AI, artificial intelligence. When we are using traditional way, commuting, traveling, even air travel, it has got some greenhouse gas footprint. But if we would like to train artificial intelligence model, which usually has got a number of parameters, this example used 213 million of parameters. It's nothing compared with the human brain. A human brain has got billions. So it required a lot of energy and created a lot of emissions. On the other hand, once those models are created and trained, they can save energy. Global mobile data traffic outlook. With the pandemics, it grows very, very much. And we use the mobile phones 2G, 3G, 4G, now 5G, and the latest development, which is again initiated and facilitated by pandemics, is even 6G. Well, trends in global data center energy deliveries. Data centers are not running for free. They need, when you see on this slide, a huge installed storage capacities in units which we normally don't know, because we know kilobytes, megabytes, gigabytes, but it goes up, 10 to 18, 10 to 21, and it's growing. And the data center is consuming a lot of energy and creating a lot of heat. There are now some studies and first implementation to use the waste heat from data center, for example, for heating, for central heating or industrial heating. But this is something for what we need to think, research and develop further. And this is what I promised, the waves of innovation. This is called creative destruction. And it has been actually created originally by philosophers. And you can see what we know at the moment. The first wave was based on water power. And it meant iron, mechanization, textile, commerce, sometime in 18th century. The second wave, which actually brought industrial revolution, was steam power, railroads, steel, cotton. And the Manchester was actually the initiating and capital city of this wave. The next wave, which went already to the 20th century, was based on coal and electricity. Electrical trams, chemicals, white world lighting to cities, and power, electrical engine, and so on. But this is still not enough. In 50s, and again it was initiated by what? It was initiated by big crisis, by Second World War. Oil and gas was based on the fourth wave. Cars, trucks, electronics, aviation, and finally it opened the door to the space. At the end of 20th century came fifth wave. Digital networks, biotechnology, nanotechnology. And now we are suddenly in the sixth wave,
which was more or less triggered by another crisis, by COVID-19. And it is Internet of Things, renewable energy, sustainability, batteries, which means energy storage, electromobility, autonomous car, industrial ecology, smart cities, circular economy, hydrogen for industry, biophilic urbanism, and they are appearing more and more. So what this picture is saying, actually everything bad and difficult is good for something. Of course, we would prefer to get this development in peaceful time, without pandemic. It would happen, but it would happen more slowly, because we wouldn't be pushed for so hard for e-learning, e-teaching, e-socializing, e-medicals, e-shopping, all those things. Suddenly we had to do it. So if you want to read a little bit more about it, we published a couple of papers, and this one is one of them, published in International Journal of Energy Research, and you are welcome to see it. I mentioned renewable energy, solar energy, but some people are pushing for 100% renewables. However, is it really target 100% renewables? I personally think not. What should be our target and innovation should be minimum environmental footprint. Footprint is developed by base of life cycle assessment, and it's quantifying the impact on the environment from the beginning to the end, from the cradle to the grave, and with arrival of circular economy from cradle to cradle. Actually, our bodies are part of it, because we are born, finished in the grave, but after our remains are base for the new life, and it is circular economy as it comes all around this planet. So let's consider the footprint of solar energy. Some persons are saying it's 0% emission. Well, it has got, of course, less emissions than coal, but let's make at least a short inventory. Mining quartz for silicons, energy and chemical consumption for production of solar cells. Well, solar panels finally finish as e-waste, and forecasts are the 78 megaton by 2050. I think it will be more than doubled. Recycling, well, it's not easy. UK use microbes instead of cyanide to break down e-waste. You are reading right, cyanide, which is very dangerous for environment, and it is needed for breaking down e-waste, which is considered zero emissions. In France, French people are quite innovative, and they've got only commercial scale of photovoltaic recycling plants. But surprise, surprise, the US have got only 10% of panels recycled. But why? You know, money matters in the first row. And in the second matters money, and in the third, money again. So if you need $12 to $25 per panel for recycling, and dumping them into landfills cost you about $1 per panel, what is the more advantage for this? So my time is coming to the end. So conclusions. COVID-19 pandemic created worldwide crisis. It has severe impact in many fields. It brought need for investing in personal protection equipment and medical resources.
However, pandemic initiated and facilitated a new innovative step, sixth wave of creative destruction. And after each major crisis follows strong growth. But what is very important is that this growth, which is going to come, the question is if next year or in 2 years' time when we finally conquer the virus, it depends how environmentally friendly and how low environmental footprints are going to be. And this has to be exploited by promoting the innovations, and the major role has got high-tech business and science, which should lead it, and it should lead it in the right direction. So this is the end of my presentation, and I would like to invite you to our conference, which is going to be Press 21, 24th already the conference, in a year time in November, which definitely will be hybrid, because we found by organizing virtual conferences that they've got some advantages. But we are human beings and we should still like to meet each other. But you are most welcome, and please come in person or virtually. And the last slide is acknowledgement to the EU project, which is providing funding for our research, and it's administered by the Czech Republic Operation Program Research and Development Education Priority 1. Thank you, and we can start to discuss. Thank you very much. Yes, I'm sorry, you a little bit over shaded the acknowledgement to the funding institution, which the Ministry and the European Union would be very happy. But okay, it happened. I think I said what I wanted, and I would be very happy to listen comments, questions, and possibly to answer. Thank you very much, Professor. If there are questions, we will turn you back again, and thank you very much for your great contribution. Yep. Thank you.
Okay, dear audience, hello back again. And then we again thanks to Professor Clemens for his presentation. Now from Europe, we are going to United States. And good morning, Professor Gary Campbell. I hope we didn't wake you up this time. Oh, it's pretty early, but I grew up on a farm, so I'm used to getting up early. Okay, thank you very much. Now we had different presentations. Now we are going to discuss what happened in United States. Professor Gary Campbell is going to discuss the effects of COVID-19 on the United States economy, and he's going to discuss the effects of COVID-19 on the sectoral basis. And also, it's going to be very interesting for us to listen what happened after the elections in the United States and after Trump cabinet. What will happen with Biden? And it's going to be an interesting presentation. Thank you very much. And then it's your word, Professor. Thank you. Well, thank you very much for the welcome. So said, I'm going to go through a discussion of the various impact that COVID had and what's happened since the initial pandemic struck. And then at the end, I'll talk a little bit about what might happen with the transition in governments, but that's still... Oh, okay. So let's begin here. Okay, the concerns we had, of course, with the pandemic is that, one, workers couldn't go to work, and even for essential industries like the meat packing industry, we had problems with the workers becoming sick. So there was a potential of the production not occurring. I think that has been a lesser problem. Second thing we are concerned with is that with the stay-at-home orders, travel bans, and other restrictions, people wouldn't be buying. Now, you may not be aware how things work in the United States this way, but we have no national policy about the pandemic. It's done on a state-by-state basis. So some states have had very strict restrictions, and other states have had no restrictions whatsoever. So it will look at the difference in states as well. But I think overall, everybody's been impacted pretty similar. Clearly, the service and transportation industries have been heavily hit because people aren't going to restaurants, people aren't traveling. Then we're concerned, of course, about how long this will impact the economy. Will we recover very quickly, or will there be an effect that drags on for month after month? So it's probably best to look at pictures to show this. This shows simply the production in the U.S. economy. As you can see it shows from the 2015 on that it was steady growth, and then we fell off a cliff. But it was a V-shaped one with a significant increase upward. Okay. Recovering much of what was initially lost. This shows the percentage change. So you can see again, steady growth, always up, then a drop, about equivalent increase in percent. But the difference is, of course, the increase was based on a much smaller base of the economy. So we didn't get us back to where we began. This tries to put it into a little bit of perspective by showing the change for COVID relative to other recessions we've had. So the purple one illustrates the percentage drop from the height of the business cycle, from our high point by month, and you can see it was quite a drop. The blue one is the Great Recession. So this was the worst recession we'd had since the Great Depression, the 1930s. And you can see at its low point, it got down to 4% and lasted a number of years. This one, of course, dropped well below 10%. And we haven't seen in this one the upswing yet. So it was by far the steepest drop we've had since the Great Depression. Now this shows it by state. As I mentioned, state by state had different rules, and they have different industries and so forth. The darker the color, the better off. Interestingly, the best one at 20% was the District of Columbia. The District of Columbia is where Washington, D.C. is, and it doesn't belong to any particular state. So apparently everybody in government more or less stayed in work.
The worst one was Hawaii, which is strictly a tourist economy, and they basically banned people from coming into the state for a significant period of time. I think now you still have to quarantine for a couple of weeks if you come into Hawaii. But you can see that it's pretty bad. My state of Michigan, I live up here at the very tip of it, is nearly 30% drop in the GDP. States that had basically no stay-at-home orders, like the Dakotas, still were nearly 30% decrease. So everybody's economy was hit, no matter what sort of restrictions you had. Texas didn't have restrictions. They were at 30% as well. This looks at sales. Again, the purple one shows a very deep V, but you see that it came all the way back up to basically a positive range again. This compares to the Great Recession, which dropped and stayed down for quite a while. You can see up to 5 years here. Now, this isn't to apply, this was uniform across all sellers in the United States. We're going to look at the sectors, but some industries' sales did much better than others. The green shows people going to these stores more often than they did before. The reds show people going less often. The very top one here is trails. I don't think that's a store. I think that means people going to walk out on trails. So that was a big increase of that. I normally walk. I used to be a runner. My knees aren't what they used to be, so I walk. I saw a lot more people out walking than had in the past. Hardware stores, people were stuck at home in many states, and they decided they needed to fix things at home. So there was a lot of home repairs, also preparing offices at home and so on. Liquor stores, that's an interesting one. I guess that's another way to cope. And then association with automobiles. People actually traveled a lot in the summer, particularly to do outdoor activities. So there was a lot of cars. Now, if we look down at the reds, we see movie theaters. In my state, movie theaters are still closed. Airports, during normal times, the amount of travel is down 70%. Now, this has started to change. We just had a very important holiday for the United States last week called Thanksgiving. And the use of the airports was almost equivalent to what happened the previous year. But people aren't traveling for casual recreation or business trips, but they are traveling for things like holidays still. Dining, we'll look a little closer at that, shopping malls and the like. This shows going to the restaurants. So you can see we basically dropped to zero during the March and April. Then we swung back up. The recovery has been well below where it was before. Right now in Michigan, we're in a 3-week period of a increased restriction on activities. It's not a complete stay at home. For example, I go into work to use my computer there since I have a house full of people using computers here, and I'm allowed to do that. But there's no indoor dining allowed in Michigan at this point in time. Now, our weather's not as nice as Istanbul. There's snow on the ground here, so there's no outdoor dining going on at this time of year. So there's a little takeout, and other than that, the restaurants are not seeing much business. This shows some measurement of businesses who have closed since COVID. So it shows restaurants are the leading sector of closure. They don't show them separately, but bars, which would probably be in here, drinking establishments have also closed. I saw an article the other day about many famous sports bar, places where people go to watch sports, have closed because of the pandemic permanently. Retail shopping places, people don't go to the barbers and beauty shops as much. A number of them have closed and so on.
Some businesses have gained. They actually have more sales than they've had in the past. Essential businesses, groceries, liquor stores, which is essential apparently in the United States, and what we call big box retailers, the Walmarts and Targets. These are stores that sell groceries, dry goods, and a variety of other things. They all have had increased sales. Not surprising, cleaning services, internet services, particularly education, have had big increases. I have learned much more about how to educate online than I ever wanted to know. Medical and healthcare businesses, now this has been mixed. Hospitals, particularly small hospitals, actually have been hurt a great deal by the pandemic because they've had to stop all their normal business activities, operations, and so forth, and deal strictly with COVID cases. And so they've lost a lot of their revenue, but other services have increased. This one is people basically fixing up their house, exercising at home, can't afford a new car now, so they buy an old car. We have people finding entertainment. I don't know if you have this equivalent in your countries, but in the 50s and 60s, particularly, we had movie theaters where you drove to them. They're outdoors and you would sit in your car. There's been an increase in those. I can speak to this one. My wife runs a seasonal garden center, and she had the best year she's ever had this summer. Things like potting soil used for growing vegetables. You couldn't keep it in stock. It sold out and you couldn't get new. So there was a tremendous upswing in gardening, an outdoor activity, and also provided food. Also, there was a big increase in outdoor activities, going to the parks, hiking, biking. In the fall, this fall, there's been a huge increase in the number of people taking out licensing to hunt and fish. In my location, these are already big activities, but there'd been concerns about decline in people doing these activities. There was a big increase this year. Again, people wanting to do outdoor activities and also providing food. As people have been traveling much more by car than train. We do not have much in the way of trains and so forth, so it's either planes or cars, and so people have been going by cars. There's been an upswing in cooking activities. Of course, people have been cooking more at home, but very interestingly, they've done a lot of baking. Baking supplies, making your own bread and things like this. It was almost impossible to get supplies in April, for example, as more and more people were discovering the joys of baking their own food. This looks at employment issues. Again, we see this nice V, but notice that the V does not come back up that far. We see again with the Great Recession that it was a more gradual, never got that low, got down to around 6%. And then again, over an extended period, nearly 7 years, 6 to 7 years, it was below where it had been before. Breaking it down, this left column shows the percentage of workers in different industries. So for example, leisure and hospitality, that's basically people who work in restaurants and hotels, about 10% of the workforce. This shows the weekly unemployment claims by percentage. This one shows it by the raw number of people. And we see that the first one here, late March, that even though they make up 10% of the labor market, they were 40% of the people applying for unemployment. And even though the percentage did decrease, they were the highest. So it's basically people working in service. Interesting comparison, public administration, that's basically people who work in the government. They make up 15%, so they make up more of the people working in the economy. They basically had zero, no claims at all, at least on the scale you can see here. So basically, if you're in the government, you were just fine. If you were working in a service, you had trouble. This shows the unemployment rate.
Again, we were hovering around historic lows, less than 4%, which is probably only the normal frictional unemployment and structural unemployment, no real cyclical unemployment at all. Then, of course, a huge spike up to 15%, by far our largest amount of unemployment since the Great Depression. Then it started to come down. Where this quits in September, it was about 8. The most recent number I saw first week in December was 6.7. So that's still high, but not outrageously so compared to other historical recessions. This is the counterpart, which is employment, payroll employment. As you can see, from the 2018 to 2019, there really wasn't a whole lot of change from period to period. Then we had a big drop, of course. Then we started hiring people back. It peaked a bit in the summer and started to drop again. Now, if you put these two together, this one's going to be a little hard to see. This one shows the Great Recession era. And so you can see that there was a little downward here, but not hugely. Over on this side, if you look, you'll see that while we've had a very steady drop in unemployment, that the employment part has been considerably less. Now, anecdotally, there are two reasons for this. One, there's been a very high spike in retirement. I can speak from this from local experience. My university has had a very high level of retirement this year. Now, I don't know if this is the case in your universities, but at mine, most of the people who work there are not professors. Most of them are staff people and administrators and so on. And that's really where the retirements hit hard. We've lost a lot of those people, some professors too. Okay. The other one is due to a lot of schools now have online education for the young children. People, mostly women, have dropped out of the workforce to basically supervise that, watch the children at home and so forth. So basically, I'm pointing out is that the size of the labor force has actually shrunk significantly. And so that's helped our unemployment number, since if you're not in the labor force, you're not counted as being unemployed. I would expect at least the people who went home to watch their children to want to come back into the labor force. I suspect the retired people, of course, will not. This one looks at impact of income on people. So we have three categories: families or households with children, households without children, and then basically retired people, or not all of us in this range are retired, but many are. And you'll notice that the impact has been higher on the lower income people, which means these are the people who tend to do service activities, work in restaurants and the hotels and other things that were shut down. Even things like security at the airport are not that highly paid. And as you can see, as the income increases, the people who are affected by losing income goes down in all categories of these two, not so much among the retired people, but even in the mid-range where I am, my university cut our salaries for 2.5 months. They did return them to the normal level when it was determined that the impact on universities was not going to be as high as first estimated, largely because, with the exception of foreign students, the students came back, and two, governments were not as impacted as originally thought. This shows that an estimate of what would have happened if the government had intervened to help those people who were losing income. And this is what actually happened. For many people at the lower end, the ones who were laid off in larger numbers, the government created unemployment benefits that was actually higher than their original salaries. So people who were laid off actually were in a better shape financially than they had been when they employed.
I mentioned government entities. The thought was the governments were going to be really hardly hit, but they did have declines. But my government in Michigan, for example, basically think they're going to come out enough that they did not cut their budgets. Now, they get money from income, various sales activities. So there were plenty of sales at the big box stores. People are still driving, so we're paying their gasoline taxes that the state gets. Now, their income tax was from last year, so we're going to have to see what happens with income. So the government impact may be later coming, depending on whether or not there's a big drop in tax revenue from income taxes. The federal government stepped in and provided aid, which avoided the worst impacts. But as I'm going to talk in a minute, it's not sure that this aid would continue, and we don't know how bad it will continue. As you're probably aware, of course, the pandemic is still raging quite active in this country, and probably will until we get the vaccine. And the first stimulus package to try to help people led to an increase in our government deficit that was equivalent of 14% of our economy in a year. So it was a significant package, around $3 trillion. Now, it was asked about what Biden's going to do. Biden, as you're probably aware, we've had a little more activity after our election than is normal. Most of it is just, noise. It's not very serious. But Biden hasn't spoken a lot, but we can make some pretty strong guesses about what's going to happen. We have two ways we can go. One is the Federal Reserve, which is not directly under the control of the president, but we see that there's limitations there now. The reserve requirement of how much you have to back deposits has been reduced to zero already, so it can't go anywhere. The discount rate, which is the interest rate in the Federal Reserve for short-term borrowing by banks and the like, is as low as they are willing to go, just over 0%. There's no way they're going to go in negative range. The loan and liquidity programs that was passed in the incentive programs by Congress and given to the Federal Reserve to run, the Treasury Department after the election demanded that all the money be returned, and it has been done so, and so that's no longer available. And they are continuing their quantitative easing, which is basically increasing the money supply. Two, the stimulus programs are ending. The unemployment support, the last of those, will end this month. Congress has not agreed on any additional stimulus checks to individuals, and protection against people who can't pay their rent or pay their loans is also ending. Now, Biden has stated that he wants a new stimulus package, and the Congress is debating it. They have been debating it since July. What basically has happened is that the more conservative Republicans, Trump's party, have decided that a stimulus package is not a high priority and that one should be of lesser amounts. They don't see any need for any more stimulus to individuals. They do not want any money going to local and state governments beyond what was given to them to deal specifically with COVID. So they don't want that to deal with any deficit problems. And they want liability protection for businesses and schools, so you can't sue if for any impact from COVID, making people work when they should have stayed home and that sort of thing. Now, the Democrats, of course, want a much bigger package, including all these things except the liability. They don't want to remove the liability. Since the election, there's been talk about compromise. The Democrats have come much closer to the amount that the Republicans have been discussed. The Republicans are thinking over whether or not they need to compromise, or since they're now the party in opposition to the president, whether or not they want to be supportive at all. So we're going to have to see what happens there. I suspect some compromise is going to be achieved, particularly for industries that are still distressed.
Biden has said that he's willing to go along with the idea of a acceptable compromise at this point, and then he's going to try to ask for more when he's becomes the president. But that's going to be difficult because it's not for sure. Right now, the Republicans have control of the Senate by 2 seats. There are 2 seats that have a runoff in the state of Georgia, which is typically a Republican state. But of course, if you're familiar with our news, it went slightly Democrat for Biden, and the Democratic candidates for the Senate were close enough that they have to have a runoff. And so potentially we could have a tie. The vice president breaks the tie of the Senate. If that's the case, then we'll have a stimulus package for sure. If it's the more likely outcome is the Republicans win 1 or both of the Senate seats, then a compromise is going to be much more shaky because the leader of the Senate, Republicans, during the Obama administration, it's the same individual. Basic idea was to say no to everything. Whether or not he'll continue that, he is much more friendly with Biden. So there is a potential because Biden was a longtime member of the Senate and he actually has good relationships with the other party. Something might work out for him. So some concluding thoughts here. The drop in activity and employment was very sharp, but unlike a number of countries, we have put a priority on economic recovery, even at the expense of health in many states. Impact was clearly uneven. Some industries where you could work at home, like mine in education, haven't been significantly impacted in their ability to provide their service. Others, like the restaurant industry, it's basically zero in many cases. So if you could work at home, your survival was better. Essential industries, so the stores like Walmart have been doing fine as well. But stores like specialty shops and restaurants and travel agents and so forth have been hurt hard greatly. Government has initially supported income levels, so the initial impact was not as great as feared. Government revenues to this point have been higher than expected, but we may have another impact when income tax become due next year with people having less income to be taxed. And going forward, until the COVID is completely gone, which may be some time, even with the vaccine, which is probably going to be approved in the United States within a week or so, they're still saying it's going to be many months before they can get everybody. I mean, and in the United States, like many things, something like 40% of the people said they wouldn't be getting the shot, even if it was available. And so there's going to have to be a case be made to use the vaccine once it's available. The U.S. can be a very interesting place to live. So until that's resolved, we'll certainly see that some industries will still be under tough conditions while others are more or less functioning at a normal level of activity, even if they're doing it in a very different way, like online. I really am looking forward to getting offline and actually seeing my students. It is unfortunate that I don't even see some of my students at all, and they have a whole class with me. Thank you very much, and let me know if there's any questions. Okay, and dear Professor, thank you very much. Actually, while you were speaking, I just taught the same things like you. For example, I and my also other colleagues cannot see the students, and then as if we are sitting in front of computer and then talking by ourselves, and how beautiful it was to come to the classroom and then see the students and have classes. Yeah, it is really very sorrowing. For a while, I did what they called hybrids. So I would go to class, wear a shield, and do Zoom and talk to students in the classroom at the same time. Unfortunately, from my point of view, most of the students stayed away, so I just had a few. Under this current stay at home, I can't be with the students. My large classes next spring, they didn't have a room that was large enough to spread people out, and so I have to be strictly online with them using Zoom. Yeah, unfortunately. And also, I just followed the presentation very carefully because
your election was very important for the rest of the world, and then Trump is gone, and Biden has started his new job, and hopefully it will be very good both for the United States and for also for the rest of the world. And then I followed your sectoral problems. It's very similar to Turkey's problems. I mean, I just checked, and all the unemployment rates and other sectoral problems are the same. Hopefully, all the negative improvements will just turn after the vaccination. But as long as I understand from your presentation, it will take some more time, I guess. Yes. Under our system, Biden will not have any authority till January 20th. So Trump is still president for more than a month. Biden will be a more traditional president in his foreign policies and so forth. I mean, Trump, of course, was famous for going his own way. So we will see a more normal sort of U.S. government than we had in the past. Okay. Dear Professor, thank you very much for your great contribution. Thank you very much for your kindness. And then thank you very much. You're always with us, I know. And please tell hi to everybody at your family. And dear audience, thank you. And we're going to continue with the presentations. I will do that. Thank you very much. Thank you, dear Professor. Thank you. Bye-bye.
Merhabalar değerli hocalarım. Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Nuran Akdağ. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak yer almaktayım. Bu çalışmama yine İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünden doktor öğretim üyesi Ali Çelik hocamızla beraber başlatmış olduk. Çalışmamın adı seçilmiş OECD ülkelerinde yenilikçi faaliyetlerin kadın istihdamı üzerindeki etkisi. İlk olarak çalışma planımdan bahsedersek bilgi toplumu, yeni ekonomi, kadın istihdamı ve yenilik, literatürdeki çalışmalar, çalışmanın önemi, çalışmanın yöntemi, sonuç ve değerlendirme olarak yer alıyor. İlk olarak bilgi toplumundan bahsedersek aslında üretimde emekten ziyade teknolojinin ilk kullanılmaya başladığı birinci sanayi devriminde buharlı makinaların üretimde kullanılması, ikinci sanayi devriminde ise elektrik ve petrol enerjisinin yine üretimde kullanılması ve üçüncü sanayi devriminde de bilginin daha çok sanayide, üretimde kullanılması bilgi toplumunu doğurmuştur. Bilgi toplumunu tanımlarsak aslında düşük maliyetle elde edilen bilginin verilerin depolanmasında ve iletişim teknolojisinde kullanılmasıdır. Yani aslında bizim bu muhasebe, mali işlemlerde, bankacılık ve finansal operasyonlar, donanım ve bilgisayar, araç ve gereçlerde hepsinde yaptığımız işlemler bizim aslında bilgi toplumu olduğumuzu gösteriyor. Bilgi toplumunu oluşturduktan sonra bilgi toplumu aslında bir alt kolu da yeni ekonomi. Yani aslında iktisadi faaliyetlerin dönüşüm ve yenilik temelli mal ve hizmet üretimi, bunların teknolojik inovasyonlarla ileri düzeye taşınması. Yani şu an mesela kullandığımız e-ticaret, internette işte Trendyol olsun, farklı markalarda kullandığımız ticari işlemler aslında bizim bu yeni ekonominin getirdiği dijitalleşmeyle beraber getirdiği kavramlardır. Burada kadın istihdamı ve yenilik üzerinde neden bu çalışmayı yaptık? Aslında bizim temeldeki amacımız bir dünyada genel olarak bir teknolojik inovasyonlar, çalışmalar yapılıyor. Aslında bunun kadınların istihdamını artırıp artırmadığını, kadın istihdam üzerinde olumlu etki yaratıp yaratmadığını ölçmek istiyoruz. Çünkü normalde kadınlara baktığımız zaman hani kuaför vesaire hani belli alanlarda çalışma alanlarında kısıtlandı. Halbuki şu an teknoloji gelişmekte. Bir kadın aynı zamanda yönetici adayı da olabilir veya çok daha üst düzeyde bilgisayar, teknolojik aletler üretebilir. Bir yazılım kod yazabilir. Hatta baktığımızda ise IBM'in ilk yazılım kodlarını yazan 3 kişiden birinde aslında kadın olduğunu görüyoruz. O yüzden bizim temeldeki çalışmamızın amacı kadın istihdamı, teknolojik gelişmeden kadın istihdamını artırır mı, arttırmaz mı? Bu amaçla literatürde birçok çalışma var. Çalışmaların geneline baktığımızda kadın inovasyonlar, teknolojik gelişmeler kadınların istihdamını arttırdığı yönünde. Çalışmanın önümüne baktığımızda ise çalışmanın yapılmasındaki temel amaç kadının iş gücüne katılım oranı, kadın işsizlik oranı ve büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çerçevede 3 model oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar istatistik olarak olumlu ve yorumlanabilecek düzeydedir. Çalışmanın yöntemine baktığımızda ise araştırmada 15 gelişmiş ülkenin 2000 ila 2018 yılları arasında teknolojiye dayalı yatırım ve üretim, kadın iş gücüne istihdam oranı, kadın işsizlik oranı ve büyümeyi ne düzeyde etkilediği panel ekonometrisi yardımıyla incelenmektedir. Gördüğünüz gibi 3 modelimizi ekonometrik olarak ifade ettik. Bu araştırmada birçok değişkenden yararlandık. Değişkenlerdeki verilerimizi daha çok oran olarak almaya çalıştık. Oran olmayanların ise logaritmik değerlerini aldık ve gördüğünüz gibi verilerimizin kaynağı da sunumumuzda gösterilmektedir. İlk olarak panel analizinde modelimizde birim etkinin varlığını sınadık. Eğer birim etki yoksa klasik modele gidecektik. Birim etkinin varsa da F, LM, LR testi sonuçlarına göre birim etkinin varlığını sınadık ve olasılık değerleri 0.05'ten küçük olduğu için birim etki vardır. Birim etki olduğu için burada sabit etkiler mi yoksa tesadüfi etkiler mi etkin? Bunu ölçmek amacıyla Hausmann testi yaptık. Olasılık değeri 0.05'ten küçük olduğu için H0 hipotezimiz red, alternatif hipotezimizde kabul etmiş olduk. Yani sabit etkiler etkindir.
Burada sabit etkileri tekrardan analiz yaptığımızda böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Ama burada heterodaskedeste, otokorelasyon, birimler arası korelasyon var mı yok mu? Bu amaçla varsayımdan sapmalar testi yaptık. Varsayımdan sapmalar testinde de yine heterodaskedestenin olduğunu, otokorelasyonun olduğunu, birimler arası korelasyon olduğunu tespit ettik. Bunu çözmek amacıyla Driscoll-Gray standart hatalar tahmincisi sonucuna vardık. Aslında modelimizin nihai hali bu. Burada baktığımızda aslında GDP'deki bir birimlik artış kadınların iş gücüne katılım oranını düşürmektedir. Normalde teorik olarak baktığımızda biz şey isteriz, hani kadın istihdamı GDP'yi arttırsın vesaire arıyoruz ama burada yapılan çalışmada aslında emek yerine daha çok teknolojinin kullanıldığını ve bunun da istihdamı azalttığı için de GDP azalttığı için de aslında GDP'nin yükselmesi bir yandan teknoloji ağırlıklı çalışınca kadın istihdamına olumsuz etki ettiğini görmekteyiz. Ve yine baktığımızda şurada olasılık değeri olumlu olan probabilite değeri 0.05'ten küçük olan değerlere baktığımızda bilgi iletişim hizmetleri, yüksek teknolojik ürün ihracatı, yine bunların kadınların iş gücüne katılım oranını olumlu olarak etki ettiğini görmekteyiz. Şimdi model 1'i böyle yaptık. Model 2'de de yine aynı şekilde birim etki sınandı. Hausman testi uygulandı. Ve en sonunda sabit etkiler modeline yine uygun bulduk. Yine aynı şekilde varsayılan sapmaları yaptık ve nihai modelimiz burada. Burada bağımlı değişkenimiz kadınların işsizlik oranı. Bağımlı değişkenlerimize baktığımızda ise GDP'deki bir birimlik artış işsizlik oranını 0.11 oranında azaltmaktadır. Bu da aslında bizim teorimizde uyumlu. Yani aslında baktığımızda GDP'deki artış işsizliği azaltmaktadır ama istihdam oranına ise istihdam denince kavram daha kapsamlı olduğu için oradaki ilişkinin de farklı olduğunu tespit etmiş olduk. Yine yine model 3'te ise yine aynı şekilde birim etki sınandı. Sabit etkiler ve tesadüfi etkiler arasında bir seçim uygulandı ve model 3'te yine aynı şekilde sabit etkiler modeli tespit edildi. Burada yine varsayılan sapmalar test edildi. Varsayılan sapmalardan sonra üçüncü ve nihai modelimiz test edildi. Burada da baktığımızda ise kadınların iş gücüne katılım oranı daki bir birimlik artış GDP'yi azaltmaktadır. Yani gördüğünüz gibi birinci model ve üçüncü model aslında birbiriyle uyumlu. Burada yine baktığımızda işsizlik oranındaki bir birimlik artış GDP'yi azaltmaktadır. Ancak burada olasılık değeri 0.05'ten büyük olduğu için, anlamsız olduğu için ve teorimizde aslında uyuştuğunu görmekteyiz. Yine burada teorimizi destekleyen bir tanım daha var. Toplam faktör verimliliği. Yine toplam faktör verimliliğindeki bir birimlik artış GDP'yi eksi 2.31 düzeyinde azaltmaktadır. Yani sonuç olarak baktığımızda kadın istihdamının aslında biz istiyoruz ki yani toplumda kadınlar daha fazla istihdam edilsin. Hatta istihdam edildikleri alanlar daha iş gücünün verimli kullanabilecekleri, teknolojik düzeyinin daha yüksek olduğu alanlarda aslında biz çalışmalarını istiyoruz. Hani bu noktada toplumda daha fazla yer edinmesini istiyoruz ama aldığımız ülkeler ve zaman aralığına baktığımızda aslında bunların çok da gerçekleşmediğini, sonuçlarımızda beklentilerimiz doğrultusunda olmadığını ve sonucunun da uyumsuz olduğu ortaya çıktı. Benim çalışmam süre 10 dakika olduğu için en kısa ve en öz bu şekilde açıkladım. Hocalarım eğer sorularınız varsa açıklayabilirim. İyi günler diliyorum. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Elinize Rica sağlık. ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.
Herkese merhaba. İsmim Nazire. Gebze Teknik Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde doktora öğrencisiyim. Aynı zamanda bu bölümde araştırma görevlisi olarak görev almaktayım. 2014 yılından beri bu kurumda çalışıyorum. Göç alanında doktora tez aşamasındayım. Göç alanında çalışmalar yapmaktayız hocalarımla beraber. Bugün sizle doktor öğretim üyesi Hande Barlın, Profesör Doktor Murat Anıl Mercan'la yürütmekte olduğumuz ülkeye gelen göç ve boşanma oranı arasında bir ilişki var mı araştırma sorusunun bulgularından bahsedeceğim. Şöyle, niye böyle bir, pardon ama ilerlememe izin vermiyor. Niçin bu soruyu sorduk? Araştırma sorusu nereden ilk doğdu? Boşanma oranlarına baktığımız zaman Türkiye'de özellikle 2008-2019 yılı arasında bir trend olduğunu görmekteyiz. Boşanma oranları derken burada OECD'nin belirtmiş olduğu kaba boşanma oranlarını aldık. Yani 1000 kişide yıl içindeki boşanma oranlarını aldık. Bir trend olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda bunu yaşlara göre de baktığımızda şu sol alt köşedeki yaşlara göre de işte 5'erli yaş grubunda 5 grup olarak da incelediğimizde 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44 yaşları içinde baktığımızda toplamda yine bir trend olduğunu görmekteyiz. Özellikle 2012 yılında göçmenlerin geldikten sonraki dönemde. Kadın erkek olarak da iki ayrı sample'a da ayırdığımızda, örnekleme de ayırdığımızda 2012 yılında yine bir trendin olduğunu, en azından 2015'e kadar, 2015 ve sonrasında bir azalma, daha sonra bir artış yine var. Böyle bir trendin olduğunu gördük. Bu grafikler bize ve göçle çalıştığımız için acaba göçmenler boşanma oranlarını etkiliyor mu? Bu soruyu aklımıza getirdi. Bunun üzerine çalışmamıza başladık. Veri setimiz TÜİK'in çeşitli veri setini kullandık, çeşitli değişkenlerini kullandık. 2008 ve 2017 yıllarını aldık. Bağımlı değişkenimiz dediğimiz gibi kaba boşanma oranı, yaş grupları 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44 için. Açıklayıcı değişkenler olarak neler kullandık? İşte işsizlik oranını, kişi başı reel gayri safi yurt içi hasılayı, eğitim düzeyini, cinsiyet oranını, dindarlık dediğimiz kavramı, bu da Türkiye'de il bazında Kur'an kursunda mezun olan öğrencilerin sayısı olarak aldık bunu da. Yıl ve il kukla değişkenlerimiz ve Suriyeli mültecilerin sayısı. Bunları kullandık. Metot olarak neleri kullandık? Farkların farkını, asıl metodumuz, temel aldığımız metot farkların farkı. Bu genelde literatürde göçmenlerin birçok sosyoekonomik değişkenler üzerindeki etkisini incelerken kullanılan temel metotlardan biri. Biz de bunu baz aldık. Burada ilgilendiğimiz katsayı BT2 katsayısı, BT2 katsayısı. T dediğimiz şey dummy değişkenini oluşturuyor. Bu göçmenlerin %2 ve üzerinde olduğu illere 1, olmadığı illere, %2'nin altında olan illere 0 verdik. P dediğimiz şey de 2012 ve yılı sonrasında, göçmenlerin geldiği yıl ve sonrasına 1, 2011 ve öncesine 0 vererek oluşturduğumuz dummy değişkenler. Bunların interaction'ın, yani etkileşiminin katsayısını burada dikkate alıyoruz. X dediğim şey burada açıklayıcı değişkenler. P, FP ve FT de sırasıyla il ve yıl damileri. Daha sonrasında robustness olması açısından iki tane farklı yaklaşıma da baktık. En küçük kareler yöntemini kullandık ve araç değişken yaklaşımını. En küçük kareler yaklaşımında burada baktığımız katsayı, ilgilendiğimiz katsayı PPT, yani T yılında P ilindeki Suriyeli mültecilerin oranı. Bununla ilgileniyoruz. Yine X dediğim şey açıklayıcı değişkenler ve dummy değişkenlerim var. Daha sonrasında dikkat edersek, yani bilimde literatürden de bilinen şey şu: en küçük kareler yöntemi içsellik problemini dikkate almıyor. İçsellik şöyle ki mültecilerin yaşanılan yeri, geldikleri zaman Türkiye'ye yaşanılan yeri seçme kararındaki o içsellik problemini dikkate almıyor, çözmüyor. Dolayısıyla en küçük kareler yöntemine ilaveten araç değişkeni yaklaşımı da kullanıyor çalışanlar ve biz de yine aynı şekilde kullandık çalışmamızda. İki tane yaklaşım var aslında. Asıl araç değişkeni yaklaşımı, mesafe araç değişkeni. Bunun için literatürde iki şey var, araç değişkeni var. Birisi Aksoy'un 2018, Aksoy ve arkadaşların 2018'de yaptığı, kullandığı. Diğeri de Del Carpio ve Wagner'in 2016 yılında kullandığı mesafe araç değişkeni. Biz ikisini de robustness check olması açısından yaptık. Burada formülünü gördüğünüz Aksoy'un olduğu, Aksoy ve diğerlerinin kullandığı. Burada TTSP dediğim şey
TTSP dediğim şey Türkiye'de 81 ilin Suriye'de 13 ile olan uzaklığı. Suriye'de hangi illerden geliyorsa o 13 ilden 13 ile olan uzaklığı. Bu TTS dediğim şey 2015'te Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin oranı. PT dediğimiz şey de Türkiye'deki toplam kayıtlı Suriyelilerin sayısı. Aksoyların çalışmasında bunlar kullanılırken bu değişkenler bunun Wagner'in çalışmasından yani araç değişkeninden farkı şu. Diğerleri yani Del Carpio şu TSP'de savaş öncesinde gelenlerin rakamlarını kullanıyorlar. Yani Aksoylar savaştan sonraki gelen göçmenlerin rakamlarını, Del Carpio ise öncesindekilerin rakamlarını kullanıyorlar. Biz her ikisini de yaptık. Bulgularımızdan bahsedecek olursam kısaca farkların farkı sonuçlarında şimdi totalde kümülatif 3. sütun total örneklemi gösteriyor. Kadın erkek ayrımı yapmadan. Baktığımda genel anlamda anlamlı sonuçlarımızın tamamı boşanma oranlarının, göçmenlerin boşanma oranlarını arttırdığı yönünde. 3. sütun bize kümülatif veriyor. Kadın erkek ayrımı yapmadan en fazla yaş grubu hangisini etkiliyor diye bakarsak 25-29'u en az da 35-39'u etkilediğini görüyoruz. Kadın erkek olarak ayırdığımızda örneklemi boşanmış erkeklerde en fazla 25-29 yaş grubunu etkilediğini, en az da 20-24 yaş grubunu etkilediğini görüyoruz. Kadınlarda ise durum 30-34 yaş grubundakileri en fazla etkilerken en az 25-29'u etkilediğini görmekteyiz. En küçük kareler yöntemine baktığımız zaman tüm sonuçlarımız yani yaş grubu ve cinsiyete baktığımızda tüm sonuçlarımız anlamlı çıkıyor ve hemen hemen hepsi de pozitif anlamlı. Yalnız burada 30-34 yaş grubundaki kadınların boşanma oranlarını bir negatif görüyoruz. Ama dediğim gibi bu içsellik probleminden dolayı sonuçlar yanıltıcı olabilir. Keza IV değişken sonuçlarımıza, araç değişken sonuçlarımıza baktığımızda bu gösterdiğim Aksu'nun kullandığı, Aksu ve arkadaşlarının kullandığı araç değişkeni metodunun sonuçları. Baktığımda burada kümülatif olarak en son 3. satıra baktığımda yine 20-24 yaşındaki bireylerin en az etkilendiğini, 30-34 yaşındaki bireylerin de en fazla etkilendiğini, yani bunların boşanma oranlarını göçmenlerin daha çok etkilediğini görüyorum. Keza kadın erkek olarak ayrı baktığımda yine her 3 grupta da ortak olarak baktığımda 20-24 yaş grubunu en az etkilediğini ama 30-34 yaş grubunu en fazla etkilediğini görüyorum. Yani bu bana şunu söylüyor: Suriyeli göçmenlerin gelmesi 30-34 yaş grubundaki kadın erkek ve kümülatif baktığımda bunları daha fazla etkiliyor. Bunların boşanma oranlarını daha fazla arttırıyor diye yorumlayabilirim. Peki şeye baktığımda burada şunu da görüyorum aynı zamanda: kadın ve erkeklerin hangisini daha fazla etkiliyor? Genel anlamda baktığımda kadınların katsayısı daha fazla. Yani Türk kadınlarının boşanma oranlarını daha fazla arttırdığı yorumunu buradan yapabilirim. Del Carpio and Wagner'in kullandığı araç değişkeni, mesafe araç değişkeninde yaptığımızda yine benzer sonuçları buluyoruz. Yine hemen tüm katsayılarımız pozitif, anlamlı ve 30-34 yaş grubunun en fazla etkilendiğini yine görüyoruz. Boşanma oranlarının daha fazla arttırdığını görüyoruz. En az etkiye baktığımız zaman da hani 20-24 yaşındaki kadınları ve kümülatif olan örneklemde en az, fakat erkeklere baktığımızda da kadınlara baktığımızda ise 25-29 yaşındaki kadınların en az etkilediğini görüyoruz. Burada yine kadın ve erkeklere baktığımızda kadınların katsayısı daha fazla. Dolayısıyla kadınların boşanma oranlarını daha fazla arttırıyor gibi bir yorum yapabiliriz. Her 3 metotta OLS dışında, yani EKK dışında, hem araç değişkeni yönteminde hem de definitte ya da işte farkların farkında 35 ve 39, işte 35-39, 40-44 yaşlarının boşanma oranlarını göçmenlerin etkilemediği sonucu ortak olarak çıkıyor. Yani sonuçlarımız genelde 3 metoda baktığımızda da robust olduğunu görüyoruz. Muhtemel mekanizmalar ne? Açıkçası bunlar üzerinde çalışıyoruz. Henüz bir sonuç yok ama aklımızda, yani size paylaşabileceğim 2 muhtemel mekanizma var. Bu neden kaynaklı olabilir şeklinde. Mültecilerin Türklerin istihdam fırsatları ve ücretleri üzerindeki etkisi nedeniyle pozitif, olumlu ya da olumsuz tartışılabilir. Nedeniyle boşanma oranlarını arttırıyor olabilir. Bu bir dolaylı etki belki olabilir, öyle şekilde görülebilir. Ya da mülteci sayısındaki artış, işte kadın erkek bakılacaktır buna. Artış illerdeki cinsiyet oranlarını değiştirebilir. Bu da rekabeti tetikleyebilir ve alternatifleri
arttırabilir. Diğer bir ifadeyle işte eş arama maliyeti dediğimiz literatürde bahsi geçen eş arama maliyetlerini düşürdüğünden boşanma oranlarını arttırıyor olabilir. Böyle bir mekanizmadan bahsedebiliriz ama dediğim gibi bunlar tartışıyoruz. Henüz kesin olan bir şey yok. Sonuçlardan özetle bahsetmem gerekirse tüm analiz metotlarında Suriyeli göçmenlerin 20-24, 25-29, 30-34 yaş grubundaki bireylerin boşanma oranlarını pozitif anlamda etkilediği bulunmuştur. Tüm analizlerde yine EKK dışında Suriyeli göçmenlerin Türklerin 35-39-44 yaş grubundaki bireylerin boşanma oranlarını etkilemediği görülmüştür. Genel anlamda bakıldığında kadınların boşanma oranlarını erkeklerden daha fazla etkilediği, yaşlara göre incelendiğinde de en çok 30-34 ve en az 20-24 yaş grubundaki erkek ve kadınları etkilediği görülmektedir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bahsedeceklerim bu kadar. Nazire Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve heyecanlı bir sunumdu. İyi hazırlanmış, güzel bir çalışmaydı. Elinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.
Hello everyone, I'm Hüseyin Ekizar from Marmara University Business Administration Faculty. I'm very glad to be here on this conference. My research topic is about a little bit marketing actually. I want to measure the effects of the factors that has a contribution on the purchase intention through the trust concept of the consumers, by also considering the word of mouth concept, especially during the COVID-19 pandemic period. People generally for health reasons, people tend to buy their products or services more from the internet, from the e-vendors. So they obtain their products on a cheaper manner, actually. That is why I want to focus on this topic. And especially the data collection period was during the, comparing to right now, it's not, but during one of the most peak periods, especially between May and July. So we collect the data in that period from the students of Marmara University, and then we want to measure these constructs. So I can continue. It was the purpose of my study to investigate these determinants on the purchase intention of the consumers. Actually, digital technologies have become one of the most powerful innovations in terms of both connecting the humans and the companies, as well as it helps us to constitute new markets. According to the TÜBİSAT data, the report in 2019, unfortunately 2020 is not revealed yet, there is a 39% increase comparing to the prior year, and the e-commerce market has reached to 83 billion Turkish lira. Actually, probably you should heard in 2018, one of the biggest e-commerce platforms over the world, Alibaba, has made some investment in Trendyol with around $750 million. So it bought some shares, and it's the partner of a Turkish firm. Also, one more thing. Until now, actually, e-commerce is a new concept for us for 2 decades. 1 decade ago, people generally perceive e-commerce as uncertain because of not being able to touch or try the product, and also because of the information security issues. People generally seen the e-commerce as a risky option in shopping, but as the vendors invest some high amounts of money on this sector to reach out more consumers, the tendencies of the people, the consumers, are changed. We can see it. So here are the conceptual framework which I mentioned briefly in the beginning. I focus on the risk factors actually. The perceived risk is generally defined as the probability of negative outcomes in which things will be occurred as expected. And also this uncertainty or the perceived risk is a little bit higher in online environment comparing to the traditional shopping. So in our study, we think that perceived risk factor is an important one, which have an effect on the trust and also the purchase intention. Also, we focus on the 3 dimensions of perceived risk actually, but in the literature, we have more dimensions on the perceived risk. In this study, product risk, delivery risk, and information security is measured also. If you want, I can give you the definitions of them. Product risk is the probability of failing to meet the consumer's expectations based on the product feature or appearance or the performance. Delivery risk covers the potential loss of consumers starting from purchase step to delivery time step. Also, information security, which is one of the most crucial part, is related with the privacy of the personal information. And this, the risk arises from the uncertainty, how this process is managed by the e-vendors.
This is one dimension. The other one is the e-service quality, which I propose there will be a significant effect on the trust levels of the consumers. So the service quality is defined in the literature as a form of attitude in a long run overall evaluation, but in online environment it doesn't cover actually the topic. So Santos expresses the e-service quality as the consumer's overall evaluation and judgment of the excellence and the quality of e-service offerings in virtual marketplace. There are plenty of e-service quality dimensions which Parasuraman in his study offers. We focus on two dimensions in the study as the responsiveness and the contact. Responsiveness, as a general meaning, is effective handling of problems and returns through the site. As the contact, we focus on the availability of the assistance through telephone or online representatives. These perceived risk factors and the e-service quality factors or the dimensions are proposed to be the independent variables in our research model. Also, trust is one of the intervening variables for us. According to the social exchange theory, humans need make some interactions with the other individuals, and they expect to acquire some amount of return, like the services, like the goods, money, or the social reputation. So trust definition comes from this social exchange theory, actually. It refers to a psychological state comprising the intention to accept the vulnerability based on positive expectations of the intentions or the behaviors of another. Actually, trust is more important concept in virtual or online environment because, as I said before, in online environment, uncertainty is quite large, higher than the traditional environment, and people are more skeptic about these environments. Even though it is changing day by day, considerable amount of consumers have some blocks for these online shopping. Another concept in our research model is word of mouth. Generally, word of mouth is denoted by the positive and negative statements made by the potential, actual, or the former customers about a product, service, or a company. So we focus on the two dimensions of the one, both one of them is the intensity of the word of mouth, the other one is the content of the word of mouth. Intensity is related with the frequency and the size of the coverage, whereas content stands for the quality, variety, price, some hypotheses. As you see, actually, we focus on both online purchase intention and the word of mouth. We have 5 hypotheses to be tested. In order to test these hypotheses, we use some instruments in the which are very frequently used in the literature. Here they are. Online purchase intention and perceived risk scales are adapted from the study of Massoud. E-service quality is adapted from Parasuraman's study, trust from Bard, and word of mouth from Goyat's study. We use 5-point Likert scale from totally disagree to totally agree and obtain the data in this manner. What about the sample and data collection? As I said before, our target population covers the undergraduate students, both undergraduate and graduate students of Marmara University, especially business school. We create a multi-item questionnaire by using these instruments. Also, some demographic statements was taken place in the questionnaire to measure the characteristics of the sample. We use Google Forms, which is free of charge survey tool, online survey tool, and the data collection period is between May and June. We prefer convenience sampling, which is one of the most frequently used non-probabilistic sampling techniques. Totally, we obtain 663 data points, but some of them contains missing values and the values that are all equal to each other. So after omitting them, in hand we have total of 635 usable cases for the further analysis. What we have done in our analysis, it's a 2-step analysis actually. We
first perform exploratory factor analysis, then to find out the hidden structure of the data set. Then afterwards, we perform confirmatory factor analysis to whether to check the hypothesized model fits to the data. So this table covers all the necessary information. Unfortunately, it's a little bit big table. So the first column stands for the EFA factor loadings. The second column stands for the CFA factor loadings. As you see, we have plenty of questions measuring each construct. Then both with EFA and CFA, we validate and we check the reliability of the scales, and we conclude that in both EFA and CFA, our scales are reliable and valid to conduct the rest of the analysis. If you want, I can go deeper on this data, or I can go to the other slide because there are lots of things to be discussed. Let's discuss some of them briefly. EFA loadings are generally around above 0.60, CFA loadings, except one of them, which is 0.59, are above 0.60, which is acceptable also. The variance explanations are quite well. Also, the composite reliability values are above 0.6, which is stated as a threshold value in the literature. Average variance extracted factors, except the online purchase intention, are above 0.5, but when you look at the literature, most of the studies are referring that 0.40 level is also acceptable. In our research, online purchase intentions extracted average variance extracted measure was found as 0.47. Also, KMO and Bartlett test says that the data is applicable, suitable for the analysis. And after, as I said before, validating the measures, we go to the correlation and pattern analysis. Prior to the pattern analysis, we look at the correlations to have some idea about the associations between the variables. Apart from the product risk, when you observe the table, all the constructs have significant associations which supports the literature, especially trust, between trust and information security, and between trust and online purchase intention. The correlation coefficient was remarkably high, which implies us there may be an effect of trust, there may be, an effect of information security on the trust will be maybe quite high. Also, the trust on the purchase intention is quite high. Now, the pattern analysis result, which actually we want to come up. Totally, we had 5 main hypotheses, but since some of the constructs have some dimensions, we have more than 5 hypotheses actually. I don't count 2, 4, 6, 10 hypotheses. Out of these 10 hypotheses, 2 of them are not supported, which means there is no effect of online purchase intention on both WOM content and WOM intensity. But the other ones, the other proposed hypotheses or proposed relationships seem reasonably acceptable. And also when we observe the goodness of fit measures of the pattern analysis, we can see that our model, our data fits into our model because they are high from the threshold values stated in the literature. Let's first discuss about the standardized betas, I mean the powers of these effects. When we look at standardized betas, out of these 10 hypotheses, trust has the most strong effect on the online purchase intention, I mean in positive way. Also, information security, out of all these determinants which we propose to effect this trust, information security has positive and between moderate and strong effect on the trust, and delivery risk, product risk have negative effects. Responsiveness has a positive effect on trust. Also, contact has a positive effect on trust, which is very suitable with the literature also. And then trust has also an impact on both WOM content value and the WOM intensity variables. So here is the
graphical representation of the PET model also. I'm skipping this one. So if we come to the conclusion part, as I said, during the COVID-19 pandemic in Turkey, restrictions and lockdowns occurred between April and June. The data collection, we focused on especially this period to measure the determinants which affects the purchase intentions of the consumers. So the primary contribution of this study to the literature is the survey period, where the consumers have faced restrictions and sort of pushed to make most of their transactions in virtual environment, so-called e-commerce. Here we have a more detailed conclusion about the effects. Information security is a major important factor on trust for e-commerce, supporting the prior studies. So we can say that all details about the information security should be clearly identified to avoid the confusion during the transactions. The consumers give the most importance to this factor. Especially e-vendors and the business marketers should consider the importance and also the threat of personal information-based risks in order to maintain the trust with their customers or the potential consumers. What are the other ones? Product risk and delivery risk are the other factors which significantly affect the trust negatively, which means that if there's a risk of obtaining a different product which is specified in the online environment, then it will have a negative impact. If there are problems in the deliveries, there will be a negative significant effect. Contact and responsiveness dimensions, which are the dimensions of e-service quality, have a positive also impact on trust. And we also check the effects or impacts of trust on the purchase intention. As I said before, it is the highest standardized beta value among all the other hypotheses. So we also validate the other prior studies about the trust. They also say that the trust is one of the most important factor in e-commerce. So we validate it. Also, trust affects the word of mouth in terms of content and intensity, but unfortunately, not unfortunately, actually, it is research. We may expect such a result. Online purchase intention is found to be an insignificant predictor of both of the WOM dimensions. I think it is done. Yes. Thank you for listening to me. I want to be as quick as possible. If you have some questions or comments, I can gladly answer you and discuss with you. Thank you. And then if there are any further questions, we will let you know, and we will let the audience just contact with you. Thank you very much. Okay, thank you. Have a good night.
Hocalarım merhaba. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Telli. Bugün ben sizlere sunum olarak karayolu ve demiryolu ulaştırma ekonomisi sistemlerinin bölgesel kalkınma üzerine etkisinden bahsetmek istiyorum. Tabii bu konudan bahsetmeden önce şöyle bir giriş yapmakta fayda vardır. Şimdi bölgesel kalkınma dedik. Aslında bölgesel kalkınma ulaşım sistemlerinde özellikle karayolu ve demiryolu sistemlerinde önemli bir unsurdur. Sanayileşmenin belli bölgelerde toplanması sonucu oluşan dengesizliği ortadan kaldırmak amacıyla sosyoekonomik anlamda gelişmişlik sürecini tamamlayamamış olan ülke içindeki bölgelerin geliştirilmesi sağlayarak uygulanan planlama, yönlendirme, destekleme ve uygulama faaliyetlerinin aslında tümünü kapsamaktadır. Bu anlamda kalkınmanın ekonomik göstergeleri, refah, yaşam standartları ve gelir seviyesindeki farklılıklar olarak da ifade edilebilir aslında bölgesel kalkınma. Tabii bölgesel kalkınma dediğimizde bölgesel sürdürülebilirlik de bunun içerisindedir ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi, yerel yönetimlerin cesaretlendirilmesi, işte kültürel farklılıkların ön plana çıkması, sosyal farklılıkların azaltılması ve istihdamdaki artış bölgesel kalkınma kavramının da aslında şekil bulmaktadır. Bölgesel kalkınma kapsamında şekil bulmaktadır. Dünyada küreselleşme süreci tüm hızıyla devam etmektedir. Farklı şekillerde gelişmektedir. Hepimizin tahmin ettiği gibi ve bununla beraber aslında bölgesel kalkınma politikaları tekrar şekil bulmaktadır. Teoriler tekrar gelişmektedir. Ve yeni yaklaşımlar da bununla beraber öngörülmektedir. Tabii bu süreçte bölgesel kalkınma özelinde ulaşım da kendi içerisinde önemli bir etkendir ve ulaşımla beraber ulaşımın başarılı olması, planlı olması tabii ki toplumların kalkınma çabalarının başarıya ulaşması açısından stratejik bir önem kazanmaktadır. Tabii burada ulaşım dediğimiz olay ulaştırma planlaması ve ulaşım yatırımları gibi dediğimiz olaylarda öncelikle ele almamız gereken sosyal mobilite oluyor ve sosyal mobiliteyi sağlayan etkin bir araç olarak görüyoruz bölgesel kalkınmada ve bölgesel kalkınmanın aslında temeli de sosyal mobiliteden kaynaklı oluyor ve öyle ki ekonomik büyüme dediğimiz sosyal, siyasal, kültürel yapıları da içinde alan bir bünye olarak düşünebiliriz ve bu şekilde bir yönlendirme yapabiliriz ulaşım için. Ve ulaşımın alt sistemleri dediğimiz olayda işte karayolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu ve boru hattı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben konu olarak öncelikle bölgesel kalkınmadan bahsetmek istedim ve bölgesel kalkınma kapsamında ulaşımın ve ulaştırma sistemlerinin ekonomik anlamda öneminin ne olduğundan size bahsetmek istedim ve slaytlarımda da özellikle karayolu ve demiryolundan bahsedeceğim. Şimdi size öncelikle karayolu ulaştırma ekonomisi, arkasından da demiryolu ulaştırma ekonomisindeki güncel durumları anlatıp kısaca özetleyip akabinde de bununla ilgili sonuçları iletmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de en hızlı ve çabuk gelişen aslında ulaştırma sistemi karayolu olarak karşımıza çıkıyor ve tarihsel gelişimi dediğimizde 1923 Cumhuriyet'in ilanıyla beraber yeni bir dönem başlıyor. Tabii karayolu ulaştırma sistemi gelişimi Cumhuriyet tarihinin tabii bazı dönemlerinde farklılık gösteriyor ve giderek ilerliyor. 1923-33 yılında karayolu dediğimizde işte Türkiye'de karayollarına verilen önem tabii Cumhuriyet'le birlikte başlamış. Onun öncesinde de vardı fakat Cumhuriyet'le birlikte daha da planlı bir hale gelmiş ve Osmanlı'dan alınan işte 18.335 kilometrelik yolun bakım ve onarımı yapılmış. İlave yollarda bu dönem içerisinde yapılmış 1923-1933 yılları arasında ve karayolları ile ilgili yasal düzenlemeler
yapılmıştır. 1921 tarihinde çıkartılan işte 102 sayılı tarih bedeli naklisi hakkında kanun ile başlıyor ve bu kanun yol vergisi olarak da biliniliyor. Tabii bu kanundan sonra 1927 yılında işte yine 1131 sayılı Tehlike Tut Kanunu çıkartılarak devlet ve il yolları birleştiriliyor. Yapım ve onarımı il özel idarelerine bırakılıyor ve daha sonra 1929 yılında bu kanun ile ikiye ayrılmış ve köy yolları yapımı tamamen köylünün kendi çabalarına bırakılmış. 1933-1950 dönemine bakarsak eğer tabii 1933 yılında 37 bin kilometre olan yol 1930 yılında 40 bin kilometreye kadar ulaşmıştır yaklaşık ve her yıl 500 kilometre yeni yol yapıldığını söylemek mümkündür ve 1950 ile beraber yollarımızın uzunluğu 4625 kilometreyi bulmuştur. Tabii 1923 yılından 2000 kilometre olan yollar 1950'den sonra 12.555 kilometre oluyor ama 1947 yılında askeri amaçla başlayan Amerika'nın Marshall Yardım Planı dahilinde yapılan teknik yardım ile yollar daha da gelişiyor. Bu bağlamda tabii Marshall yardımı diyoruz ve Marshall yardımı ile beraber yolların geliştiğinden bahsedebiliriz. Tabii Marshall Planı dediğimiz olay Türkiye'nin karayolu ekonomisinin, karayollarının gelişmesinde önemli bir olgudur ya da önemli bir dönüm noktasıdır diyebiliriz aslında. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte hepimizin bildiği gibi Marshall Planı dediğimiz 1947 yılında önerilen 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konulan işte ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir ve aslında 16 ülke bu planı görünce Amerika'dan, ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. Şimdi Marshall Planı ile beraber dediğimiz gibi Türkiye'de yeni bir karayolu dönemi başlamıştır diyebiliriz ve bu dönem ulaştırma sistemleri içerisinde karayolu ulaştırmasında büyük gelişme kaydedilen bir dönem olmuştur Marshall Planı ile beraber. 1950 yılında 47.080 kilometre olan karayolu uzunluğu 1960'a gelindiğinde 61.540 kilometreye ulaşmıştır. Ayrıca yol kalitesinin artması ve uluslararası normlara uygun yolların yapılması yine bu dönemde gözlenen gelişmeler içinde yer almıştır. Ve karayolu motorlu taşıma sayısı 1950'de 32.564 iken 1960 yılında 1114.208'e ulaşmıştır. Şimdi karayollarındaki gelişmeler dolayısıyla karayolu yük ve yolcu taşımacılığı tabii bu anlamda gelişmiştir. Bu dönemde yük taşımacılığında büyük artış görülmüştür. Yolcu taşımacılığında karayolu yolcu taşımacılığı, demiryolu yolcu taşımacılığına göre ön plana çıkmıştır. Özellikle 1. ve 2. 5 yıllık sanayi planları dönemi sonrası tarım ve tüketim mallarına dayalı bir sanayileşme sürecine girilmiştir. Tüketim malları, üretim ve üretimin yaygınlaşmasıyla beraber bu tür malların işte kapıdan kapıya hızlı ve elverişli koşullarda taşınabilmesini olanaklı kılan karayolu taşımacılığı gelişmeye başlamıştır. Şimdi Türkiye karayolu taşımacılığında güncel durum aslında 10. Kalkınma Planı'nda da karayolu ulaştırılmasıyla ilgili özellikle trafik kuralları ön plana çıkmıştır ve trafik güvenliği için elektronik sistem kontrolüyle trafik kazalarının can kaybının %50 oranında azaltması ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Bu da ekonomiye yansıması beklenmiştir. Ayrıca komşu ülkelerle ticareti geliştirmek için karayolların çalışmasına devam etmesi gerektiği ve karayolların bakım ve onarım çalışmalarının etkin ve zamanında yapılması için bir üst yapım sistemi tesis edilecektir diye belirtilmiştir. Özellikle 2011-2020 arasında karayollarıyla ilgili diyebileceğimiz trafik stratejik plan oluşturulmuştur. Ulaşım ekonomisinin rahatlatılması için böyle bir çalışma yapılmıştır ve 2021-2030 yılları arasında da karayolu trafik güvenliği stratejisi eylem planının hazırlanması ve buna yönelik bu eylem planıyla beraber ulaşım sistemlerinde şu an, ulaştırma ekonomisi sistemlerinde şu an karayolu
önemi irdelenerek karayolu ekonomisinin nasıl daha verimli olabilmesi açısından toplantılar yapılması bu anlamda öngörülmüştür ve 2021-2030 yılları arasındaki eylem planıyla, trafik güvenliği strateji eylem planıyla bu gündemde yerini alacaktır. Ülkemizde karayolu yapım ve bakım işletme çalışmaları devlet kurumları tarafından yapılıyor ve otoyol, devlet ve il yollarında Karayolu Genel Müdürlüğü, köy yollarında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, orman yollarında Orman Genel Müdürlüğü arasındaki hiyerarşiye bağlı teşkilatlanma bundan sorumludur. Devlet yolları önemli bölge ve il merkezlerini, liman, iskele, havaalanı ve demiryolu istasyonlarını birbirine bağlayan birinci derecede ana yollardır. İşte otoyollar dediğimiz üzerinde tam erişme kontrolünün uygulandığı devlet yolları olup genellikle ücretli olan yollardır. İl yolları bir il sınırı içinde ikinci derecede öneme haiz olan ve şehir, kasaba, ilçe, bucak gibi belli başlı merkezleri birbirine, il merkezine ve komşu illerdeki yakın ilçe merkezlerine, devlet yollarına, demiryolu istasyonlarına, limanlarına bağlayan yollardır. Karayolu Genel Müdürlüğü bugün 775 kilometresi otoyol, 31.371 kilometresi devlet yolu, işte 30.568 kilometresi il yolu olmak üzere 63.174 kilometrelik yoldan sorumludur. Şimdi Türkiye Demiryolu Ulaştırma Ekonomisi dediğimizde Türkiye Demiryolu Ulaştırma Sistemi'nin altyapısı ve işletmesi ilk olarak yabancı ülkelerin teşebbüsleriyle gerçekleşiyor ve Birinci Dünya Savaşı sonrası bu durum devlet teşebbüsü haline getiriliyor. Demiryolları, karayolu ulaştırması ile rekabet etmekte zorlansa da Türkiye'nin önemli bir ulaştırma sistemi olarak yerini alıyor. Tabii aslında demiryolu Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önem verilen bir ulaştırma sistemiyken daha sonraki yıllarda karayoluna, özellikle Marshall Planı'ndan sonra karayoluna daha fazla ağırlık verilmiştir tarihsel sürece baktığımızda. Ulaştırma sistemlerinin içerisindeki en güvenilir sistem olarak bilinir aslında demiryolu ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da önemli bir yere sahip olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kendi kendine yeterli bir ekonomi politikası oluşturulmasında ülkenin işte temel ulaştırma sistemi konumunda olan demiryolları milli ekonominin oluşturulmasıyla yeni bir yönelik bir araç olarak da yerini almıştır. İşte sanayinin yurda yayılmasında ve modern Türkiye'nin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne 3783 kilometresi yabancı şirketler tarafından inşa edilen, işletilen, 355.005 kilometresi Rusya'dan geri alınan topraklarla elde edilen toplam 4138 kilometrelik demiryolu intikal edilmiştir bu sırada. Cumhuriyet'in ilanından önce de tabii 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince millileştirilen demiryollarını idare etmek üzere Eskişehir'de de Umum Müdürlüğü bu anlamda kurulmuştur. Demiryollarının millileştirilmesi genellikle satın alma yoluyla hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve demiryolu yapımı buna paralel gelişme gösteriyor. Yeni hatların yapımı ile birlikte 1930'da 5.639 kilometre olan demiryolu uzunluğu 1935'te 6.639 kilometreye ulaşabiliyor. 1930-1940 yılları arasında sanayi atılımının başlangıcı yapılmaya çalışırken diğer yandan da demiryolları gelişmeleri başlıyor ve birinci 5 yıllık kalkınma planında demir, çelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere ağırlık veriliyor ve bu anlamda demiryolu ulaştırması bir tür kitlesel yükleri ucuz biçimde taşımak ve talep oluşturan özelliklere sahip olması nedeniyle de demiryolu yapımına bu anlamda ağırlık veriliyor. 1933-1950 dönemine baktığımızda 1935 yılında yine 6.639 kilometre olan demiryolu uzunluğu 1940 yılında 7.381 kilometreye çıkabiliyor. 1950 yılında 7.671 kilometreye ulaşabiliyor. Evet, 1950-1960 döneminde de yine bir ivme kazanmıştır. İşte bu dönemde en önemli gelişme katma bütçeli bir kuruluş olan Devlet Demiryolları'nın 29 Temmuz 1953 tarihli ve
6186 sayılı kanunla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Ve bu dönemde ulaştırma ekonomisinin en önemli iki ulaştırma sistemi olan demiryolu ve karayolu zamanla demiryolunun yatırım maliyetinin yüksek ve modernleşme zorluğu olduğundan ulaştırmaya verilen önem karayoluna bu anlamda kaymıştır. Şimdi burada 2003-2015 yılları arasındaki durumda aslında bu sistemde 25 milyar yatırım yapılmıştır demiryoluna. İşte bölgesel anlamda yine kalkınmanın sağlanması için Çin'den Batı Avrupa'ya kadar kesintisiz demiryolu bağlantısını sağlayacak olan işte Kars, Tiflis, Bakü demiryolunun temeli atılmıştır. Kamu özel sektör işbirliği ile Çankırı'da makas fabrikası kurulmuş ve Türkiye'de ilk defa tren tekerlekleri üretilmeye başlıyor ve 2003-2009 yılları arasında 550 kilometre yol yenileniyor. Ankara'yı merkez olarak kabul eden İstanbul, Ankara, Sivas, Ankara, Afyon, İzmir, Ankara, Konya, Ankara, Eskişehir arasında hızlı tren hattı da bu anlamda açılıyor. Samsun-Sivas demiryolu hattı yeniden hizmete açılmıştır ve bu da demiryollarının gelişimi açısından önemli bir durumdur, unsurdur. Evet. Türkiye'de demiryolu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaklıklar, demiryollarına lokomotif üretimi gibi teknik görevleri yerine getirirken aynı zamanda demiryollarının faaliyetlerine destek de sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı TÜLOMTAŞ vardır. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'dir ve kuruluşu yük vagonları, dizel elektrik motorları, hafif raylı ulaşım araçları, tank motorları gibi ağır sanayi ürünlerini imal etmektedir. TÜDENTAŞ vardır. Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi AŞ kuruluşu, buharlı lokomotif ve yük vagonlarının tamirinin yapılması amacıyla 1939 yılında Sivas'ta kurulmuştur. 1953 yılında yük vagonu üretmeye başlamıştır. Yine TÜDENTAŞ ismini almıştır bu yapıda. TUVASAŞ vardır. Bu Türkiye Vagon Sanayi AŞ olarak 1951 yılında kurulmuştur. Eurotan vardır. Demiryolu Araçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak Türkiye'de teknolojisi bulunmayan her türlü elektrikli tren dizileri ve hafif raylı araçlar ile hızlı tren setleri ve hızlı tren yolcu vagonlarının üretimi konusunda faaliyet göstermek üzere 2006 yılında kurulmuştur. Şimdi bunlarla beraber şunu diyebiliriz. Ülkemizde bölgesel kalkınmanın desteklenmesi gerekmektedir. Bölgesel kalkınmanın desteklenmesiyle beraber, bölgelerin özellikle özelliklerine bakılmalı, coğrafi özelliklerine bakılmalı. Bölgelerin sosyoekonomik yapısı değerlendirmeli ve bölgeler arası ekonomik dengesizliği giderici politikalar uygulanmalı bu anlamda. Bölgenin coğrafi şartları, ulaşım alt sistemlerinden hangisine uygun bunun tespiti yapılmalı ve buna göre bölgesel aktörler harekete geçirilmeli ve bu doğrultuda ulaştırma sistemlerine yön verilmelidir. Tabii ülkemizde yaygın, dengeli ve hızlı bir kalkınma sürecine giren ülkemizin daha da hızlanması için ulaşım bu anlamda önemlidir ve ulaşım yatırımları sadece kar ve zarar üzerinden yapılmamalıdır. Ulaşım yatırımları, ulaşım politikaları belli bir plan çerçevesinde değerlendirilmelidir ve tabii ki de biraz önce de belirttiğim gibi bölgenin sosyoekonomik gelişmesine tekrar bakılmalı ve buna göre bir plan yapılmalıdır. Özellikle bölgemiz coğrafi anlamda yani dünya coğrafyasına baktığımızda bir bölge olarak düşündüğümüzde Türkiye'nin bu anlamda ciddi bir potansiyeli vardır. Özellikle mesela Kars, Tiflis demir yollarının yapılması, bu projelerin yapılması, gerçekleşmesi, demir yolları projelerinin hayata geçirilmesi, Orta Doğu ve Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya
bağlanacak bir demiryolu hattının ülkemiz açısından faydalı olabileceği ve ülkemizin bundan çok fazla pay alabileceği söz konusudur. Bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir ve bu çalışmalar ışığında bu projelerin gerçekleştirilmesi ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda belirtilmesi gereken ve olması gereken de ulaştırmanın yanında ulaşım alt sistemlerinin iyi değerlendirilmesi, bölgesel ekonomik politika aracı olarak kullanılmasının dışında bu sistemlerin işte demiryolu olsun, karayolu olsun ve diğer alt sistemler de buna dahil ama bizim konumuz özelinde karayolu ve demiryolu olduğu için söylüyorum. Bölgelerin kalabalıklaştırılmamasının önlenmesi ve kalabalıklaştırmanın verdiği tıkanıklığın önüne geçilmesi ve geri kalmış bölgelerde diğer bölgelerle bağlantı yollarının gelişiminin sağlanması, özellikle karayolu ve demiryolu özelinde ve bununla beraber bunun ekonomik geliri katkısının da dikkate alınması gerekir ve bu harcama türünün de önemli bu harcama kalemlerinin de ekonomik anlamda bölgeler anlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi çalışma nasıl yön bulacak? Bundan da bahsetmek istiyorum. Çalışma bölgesel kalkınma özelinde ulaşım alt sistemlerinden karayolu ve demiryolu ulaştırma ekonomisi etkilerini ve tarihsel süreciyle devam edecek ve tarihsel sürecinde karayolu ve demiryolunun güncel durumları tekrar değerlendirilip tekrar değerlendirilip bir sunum haline gelecektir. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sunumum burada bitmiştir. Değerli hocam, güzel ve ayrıntılı sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Kongremize katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hello again, dear audience, thank you very much for your patience. And starting at 11 o'clock, we continued all day in 2 channels, and then we presented many papers. And thank you very much all the participants for their remarkable presentations, and also we would like to send our special thanks to our keynote speakers for their remarkable presentations. And that's all for today. And we are going to continue with our conference presentations tomorrow. And then, as you see, at 11 o'clock tomorrow on the 6th of December. And hope to meet you tomorrow again. Thank you very much for your interest in our conference. Good night. Bye-bye.